Так. Угу. Так. Один есть. Второй есть. Все. Нет, не все, нихуя. Ага, это вот не все. А, есть.
Все готово. Кто умный мальчик, ёпт? Спектакль начинается. Наград давай. Спектакль тебе. Награды. Где еще награды? А, да, там же по одному этому, да, есть точно. Так, теперь наконец-таки счет может 6 тысяч набить. Давайте тут сейчас сразу прямой геймчип заберем. Стрим по леталке играешь, конечно, заебись. Здорово, Стасян. Не, можно было бы пойти в леталку, но пока что не с кем. А у меня просто на шаблоне стоит специально типа стрим по леталке. Так, 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 так. Сука, так и знал, блядь. Ага. Идите, блядь. Тварь, блядь. Обоссанная. Ты чё, охуел, что ли ты, блядь? Иди нахуй. Ты вот чё, блядь? Бред нахуй, ёбаный. Сука ты ебаная. Шла нахуй отсюда. Соси, блядь. Большой и толстый. Да сука, да ты тварь, блядь. Ёб твою мать, блядь. Сука, сдохни нахуй. Блядь, мразь ебучая, сука. Кто первое место занял, блядь? По сути, я нахуй, блядь. Если бы эта тварь меня не выкинула на конце, потому что она обычно оранжево подгорается, блядь. Тварь, блядь, шлюха, сука, блядь. Нужно именно ко мне, блядь, эти ебан, блядь. Чё я тут делаю, блядь? Кто-то меня вернул, долбоёб, блядь. Чё, кончишь, что ли? Гей-щит. Инфаркт.
Можно и так сказать. В принципе. В принципе, ничего удивительного, блядь. В натуре нахуй. Скоро, блядь, из-за жалоб, нахуй, количество жалоб в этой игре, блядь, в натуре можно будет самому переименовывать. Блядь, откуда у меня фремийная, хуй знает. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Фремийный. Мы его получаем. Получаем, скорее всего. Сука, кто там не принял еще, блядь? Please no. Хуй ты угадал, блядь. Твою, блядь. Please no. Please no. Oh no. Oh. Yeah. My time with the Spina has taught me that carrying...
Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes the same as... My contraptions are calibrated. Let's light it up! Scatter! Illusion shattered! Solidified! Yeah! Scatter! Skyward! Shine down! Adventure time! Teamwork is dreamwork! Let's light it up! Yeah! Scatter! Skyward! Rise! Да, блять, оказывается, микрофон выключенный, блять. Этот, я говорю, чё, типа, в Фортунат я бы с удовольствием пошел, конечно, блять, но пока процессор не поменяю, лучше ну его нахуй. Вот. Иди давай. Мне процессор надо покупать, мать надо покупать, блять. На это надо нахуй 17 тысяч, блять. Плюс, походу, еще, блять, я не знаю, блок, блять, оставлять старый или нет, блять. Короче, пизда. Ну давай ты быстрее, что ли, блять, а? Это мать какой-то. Дальше куда? Куда? Сюда. Потому что, блядь, ну просто даже логически подумать, нахуй, ебать, там, блядь, у меня такие фризы, что я, блядь, бегаю, блядь, то лагает, то не лагает, нахуй, то фризит, то не фризит, блядь, хуй поймешь, что, блядь, делать, нахуй. То, блядь, с вами ходишь, нахуй, то, блядь, просто завис, блядь, и уже, нахуй, сдох, блядь. Поэтому вообще как-то не камильфо это, блядь, уже. Вот уже когда деньги появятся, хуй знает, когда они тоже появятся, блядь.
Так, сейчас я отойду минут на 5.
Так, я тут. А, боже. Сейчас хуяк, хуяк, хуяк. Так. Что тут? Надо получить награду. Надо. Подождите, нахуй. Музыка какая хорошая. Такая спокойная. Но это не гитара, кажется. Типа, не знаю, виолончель, наверное. Виолончель вроде быстро играет. Ну, очень хорошая музыка, очень спокойная. Очень такая атмосферная. Вот бабочки две. Почти. Еще одна осталась. Все, отлично. Все, 5 штук, отлично. Можно выбить примерно 10 артефактов. Add Astro. Thank you for Add Astro. Две круточки в студию. Еще фиолет. Весе. Фурзан. Неплохо. All the world holds dear
is but a backdrop of constant motion. Блять, ёбаный чат бесит, нахуй, мешает. Эх, I stand before it, Так. alone and unchanging. Сентью надо качать, Сахарозу надо качать, блять. Хутаву надо качать. Пиздец, а я до сих пор, блять, добываю нахуй ебучие, блять. Сука, артефакты, блять. На Райден. Где, блять, эта хуйня? А уж чё, блять, ну как еще по-другому? По-другому никак, блять. Пока артефакты нужно не выбьешь, нахуй, может месяц пройти, блять, спокойно. Так. Где Розария, блядь? Вот I hear you've Розария. got a job for me. Вот это. Вола. Ready for reconnaissance. Блядь, ёб твою мать. Gather. I will have order. Judgment. More speed. Shudder. Solidify. Let's light it up. Going in. You can't run. Lights out. Beg for mercy. Freeze to the core. Crush. I condemn you. Готов. Ёп. Gather. Teamwork is trim. Judgment. Beg for mercy. Дыхай. Блядь. Понял. This is order. You can't run. Punishment. Let's light it up. Going in. Stabilize. Shudder. I will have order. Lights out. Vengeance will be mine. Rack and ruin. Готово. Открытый урон. Solidify. This is order. А, блядь. Ну да, блядь. Ага. Teamwork is strict. Judgment. Punishment. You can't run. Crush. Good grief. Stabilize. I'm going in. Order guide you. Freeze to the core. Eye for an eye. Сука. Ай, бля, когда ты выпадешь, нахуй уже, ёб твою-то мать, блядь. Сколько уже можно, блядь, выбивать тебя, нахуй, ёбаный в рот.
more. Куда ты, блядь? This is Ну так, order. на. Shut up. Gather. Let's light it up. Beg for mercy. Solidify. Shudder. Let's light it up. Everybody stand. Beg for mercy. Order guide you. Flood of frost. Shudder. Rack and ruin. Бонус дендра, вы чё, блядь, прикалываетесь, что ли, блядь? Блядь, ёбаный в рот. О, божечки. Gather. Я, блядь, так здесь, не понимаю, блядь. Crush. I will have order. Quake. Beg for mercy. You can't run. Stabilize. Freeze to the core. Shudder. I condemn you. More speed. Да. А, хотя у меня, может быть, смола в этом еще есть. Нахуй. Давай куда сюда поставлю пизду. Так. Крит урон. Тут должно быть у меня на бонус электро. Бонус электро. Хуй. Бонус дендра, блядь. Ага. Сосал я нахуй. Хуйца, блядь. Тут нахуй должно быть восстановлено. Нет, защиту дали. Охуенно, блядь. Сука, какие же вы мрази, блядь, а. Говно. Шанс крита, шанс крита. Тут у меня что? Шанс крита и крита урон 21, блядь. Говнище. Говнище. Пизду, блядь. Какое же говно, блядь. Пизда, блядь. Чё дали? ХП, блядь. Хуен. А у меня тут шанс крита и крит урон. Давай попробуем до максимума качнуть хуй, блядь. Чем у меня тут есть лишние артефакты, не нужны. Сила атаки на крит урон, на шанс крита охуенно нет, оставлю пока что. Крит урон 19 просто. Процентов. Давай. Чё тут? Ебать, вот это вы, блядь, конченые, пизда.
Пиздец. Ни один нахуй в шанс крита не залетел, блядь. Я ебал мать вашу, блядь, серьезно, нахуй, блядь. Вы просто такие долбоебы, бля. Блять, нихуя. ХП нахуй. На нахуй. ХП, блять. Соси хуй, Сережа, блять. Хуй тебе нахуй, а не прокачка Райден, блять. Трать всю смолу нахуй. Будешь получать только член в жопу, блять. Пизда нахуй. Would you care to Пошел ты нахуй, блять. Вечно предлагаешь чай, блять, сам нихуя не даешь, блять. Еблан еще один, блять. Такой же нахуй, как разраба, блять. Ебать, это еще не обновилось, блять. А, божечки. Божечки. Пизда, пизда, пизда. if you пизда. ever had Пошел нахуй. Тупоёб, блять. Семена шелковицы, что пить. would you care to if you Yeah. ever Ай, бля. Пиздец. Я ебал, блядь. Сколько можно, блядь? Просто пиздец. Двадцать пять уже набил. Когда баннер заканчивается? Через 11 дней. Надеюсь, они еще и вин дадут, блять. Какой-нибудь. Чего это за особое событие? Че это, блядь? Серьезно, блядь? Я вообще слышал то, что, блядь, в Сумеру, где-то тут есть какое-то, блядь, дерево, которое можно качать. Ну, вот. Ну, как его качать, я пока вообще я не знаю даже. Вот оно, скорее всего, это дерево ебучее. Давайте сейчас до него пройдемся. Или где оно, блядь? Давайте я гляну, нахуй, чтобы просто так не бежать, блядь. Оно находится... Сейчас скажу. Где оно, блядь, находится-то, ёпта?
Где-то тут, блядь. Подожди, нет. Вот тут она находится вроде. Чуть выше, где-то тут. Надо вообще сюжетку проходить, блядь. И на зум прошел, и все, блядь, на сумере там чуть прошел. Надо Сянью сейчас выбрать. Какие нахуй друзья придут тебе. Рядом. Сянь-Юнь, Сянь-Юнь, Сянь-Юнь. Вот Сянь-Юнь. I trust you have Что у меня packed тут? ample Не foodstuffs. спишь? Окей. Все. А где эта точка-то, ёпт? Skyward, scatter. Где-то тут, блядь. Львы, блядь. Ходят, ёпт. А это и вести, что ли? Где-то тут, блядь. А где? Сюда куда шалить? Skyward, scatter. Let's light it up. Everybody stick. Beg for mercy. Yeah. Huh? Все? Все сдохли? Вроде все. I can put these to good use. Где-то тут, наверное. Skyward, scatter. Телепорт пометили. Дерево, блядь. Scatter. Чё это? Коня какой-то. А где оно? Дерево-то это ебучее ваше. Туда что ли? Skyward, scatter. Где? Где оно, блядь? Где это дерево? Дерево снова, блядь. Хуя непонятно, очень интересно. Тут что ли? Skyward, scatter. Дальше надо, походу. Skyward, scatter. Что я пропустил, блядь? Skyward, scatter. Ну да, походу я пропустил где-то. Оно где-то тут вообще должно быть. Но его, походу, нет из-за того, что мы еще квест не проходили. Я же правильно понимаю, да? Дерево. Scatter. Да, походу его тут не будет сейчас. Давайте все равно сейчас делать особо нехуй. Надо проходить главные квесты. Где у нас задание-то? Задание, вот. Так. Вниз куда-то надо. Skyward, scatter. Типа того. А куда, блядь, надо? Вниз, ёб вашу мать, блядь. Куда? Туда, блядь. И пошли туда. Scatter.
Just as promised. Traveler and Paimon. Indeed. There's no need to be. Thanks. Speaking of which, Of course we went. What? if there is another... My lady, if you went to Port or Yeah. it's called covert protection. It's alright, Dia. The festival's tomorrow. Even when you put it that way. Don't worry, Okay, Конечно, меня fine, бесит but эти only диалоги, tonight. блядь. Tomorrow's a big day, and Oh, I've already prepared... Whoa. 100 свежих роз приносит утро, охуенно. Чё? Куда? got him. Here we are. It looks really nice. That's Paimon's specialty. Oh, if you don't mind, all of my friends. Yeah. It'll be pretty. Then let's meet at the... It's a deal. I may be too Paimon started to really look forward to the Sub-Zero. Oh, no. Did we oversleep? We should go meet. Skyward, scatter. Skyward, scatter. Traveler. Good morning, Dunya. Not at all. You've worked so. You know, well... Many vendors came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over that way. Let's go take a look. This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, Mushrooms. So, It's another generally speaking, the most common selections are foods like Lukashba mushroom. the Sub-Zero Festival is a vegetarian holiday? You don't... Wait, but then wouldn't the... Oh, Traveler, we... Thanks. Dear customers, would you like to try your... What's alchemical? Right? So, It's quite simple. sure sound... That is precisely what we need. Well, according to Lesser Lord Kusan... Why does everything sound... So that's the true wisdom behind it. Чё надо? А чё надо ему дать? Что? На тебе, я не знаю, блядь, что тебе дать-то, ёпта? Возьми эту хуйню. Или чё, блядь, чего у меня больше всего? На вот эту вот хуйню выбрать. А тут что я тебе могу дать? Я не знаю, блядь, ты ничего не берешь, долбоёб, блядь. Все, иди нахуй. Все, иди нахуй, долбоёб, ты ничего не берешь, блядь. А, может так, да? А тебе еще что-нибудь, блядь, я не знаю. А еще тебе желез, блядь, отдать. Okay, one moment. Paimon wants to take... Generally speaking, the moon signifies... It means... Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Oh, I remember now. It means... Illusions and lies? Yes, but... He's not even trying... Naturally, fate will... Oh, it's nothing. Guess that was still pretty... They say the Sub-Zero's festival was very lively a long, long time ago. Large flower carriages used to parade through the city.
As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Dunyarzad's eyes are Блять, а вот вы еще медленнее идти нельзя, блять, что это нахуй? I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilu's dance of Subceres would be just as impressive. Вот у моей нормальные шаги, у нее, блять, пиздец. Attention! Soldiers, fall into formation if you want any help. It's a weird guy. Hey, it's Dunyarzad. In the few short... All right, little soldiers. Yes, Knight. It's all thanks to Miss Du... As are we. Wait, Chef. Ooh, And there's also... huh? Oni Kabuto. Dunyarzad. It's all right. I also believe. Great! These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Attention! That... Paimon thought you survived so The Sunsetia flavored candy was in box number 4. How about this? The most... Really? It's night of... They all basically sound... Oh, actually, can you come with me to get it? Dunyarzad. Scatter! Skyward! Scatter! I know, right? Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our... Those Eremites, Who are you? they're a gang of kidnappers! Hey, did you scumbags even consider that the Homiyanis might have hired a merc that outclasses you? You're... Dia! Dia the Flame Mane! No wonder we mercs haven't heard it. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as... Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves. Aren't your claws all dull by now? Don't get... Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. No, we're gonna stay and help. There's too many of them. Please be careful. Don't waste your time. Чё? Бегите за отведенное время. Куда? Хуй пошли. Skyward! Dunyarzad, are you okay? Yeah, You sure you... I'll be fine after... Yeah, don't worry. My lady, Traveler, found ya. Dia, you took... Any more of them? Or rather, did anyone... Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally, they wouldn't have been able to land a hit on me at all. Please, let me... Come on, it's nothing. Hold on, you said some... About... It can't be. Hey, Miss Dunyarzad. Thank you very... Don't... Are you feeling... My lady, your condition. Truly. Yeah! Skyward! Scatter! Блять. Are you feeling better, Dunyarzad? Yes. I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Alice. Can't believe... Oh, serious. There's no need to compare to the I know that my family loves me dear. Did you know? Since I was I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's not to mention this way. When my final day does arrive, at the very least, many people will remember that As long as you don't forget Paimon. Paimon also... To be honest,
Lesser Lord Kus, thanks. Oh, right. Isn't it almost time? Huh? Isn't the dance of Nilu will and with that? Then what are we waiting? Yeah. Skyward! А я еще так полагаю, что скоро мы встретимся с боссом, блядь, диалогов, нахуй. А именно, блядь, с ёбаной, сука, Нахидой. Блядь. Were you not aware that the law prohibits... Over there! I think I just... The dance of the Sub-Zero's festival. The law also prohibits the private hosting... If you continue... The Grand Sage... Oh, the Academia was originally responsible for the Sub-Zero's festival, but they failed this responsibility for many years. This is a hard... Art. Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe... Understood. The Sub-Zero's festival. Go celebrate the birth of that god to your... Nilu, are you okay? Oh, yeah. Let's go somewhere. Or, Nilu, but you've been looking... It's okay. It would be too risky to continue this... If you say so. Yes. Okay. It's a I can't believe this is how things... It really is okay. Nilu and Dunyarzad promised... Yeah. All connections. The project is... Ой-ой-ой-ой-ой. We're gonna be late! It's all because we should go meet the... Как отсюда выйти-то? Skyward! Scatter! Good morning, Dunyarzad. Not at all. You... I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's... Sure! Опять сходить, блядь. Ooh, they're selling food Конечно, over блядь, that way. это Let's go take задница, a look. нахуй. This is a stall offering foods from... You are quite... They're all planned, actually. It's one of the Sub-Zero's festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbol... Appear to be in... Really? The moon signifies... It's escaping me for... Is he really looking at... Oh, right. But if you trust your intuition and over... Understood. I'll keep... Oh, it's nothing. Guess that was still... So, where to next? All right, soldiers. Now that you... Yes, Knight Varys! What's going on? Ferris, then... Oh, do you want... Let's... Ooh! And there's also... Hmm. Great! These boxes of candy are... Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Ha-ha! Paimon!
maybe we slept too much. Oh, sure. Huh? Where are you? Yeah! Skyward! Scatter! A feeling. Oh, Paimon. In that case, so why'd you run here in such a hurry? So that's it. Your intentional. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Got it. Charcoal baked Angelina cake. Isn't it the. Oh. That. Isn't this going a bit too far? How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted off. Then, you mean, that's impossible. So, would this be a case of taste bud deja vu? Paimon, Покиньте таверну, блядь. Куда идти? hey, Dinyarzad is sitting by yourself on that bench over there. What a coincidence, Dinyarzad. Oh, Kidnappers? I'm okay. Not at all. I've always been like this. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. it really is fine. I don't mind. Huh? Dinyarzad, have you... Deja vu? Oh, Paimon... It's almost time. Huh? Nilu's dance of... Короче, блядь, день повторяется. То же самое. Совершенно то же самое. Сейчас опять будут Нилу ругать там что-то, блядь. Вот, опять, да. With your lack of intellectual credentials, when we return, Understood. the Sub-Zero. Ага. Да. Oh, it's okay. But you've been really looking... It truly is untrue, but... the next festival. Wait. No. Paimon can't believe what those heartless geezers did! So, maybe it really was because of exhaustion. Same here. Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we can chalk things up to exhaustion. Да, блять, ну дайте пропустить! Continue to Why does Paimon feel... Yeah! Skyward!
Not at all. Huh? I'm doing well. Great idea! Let's get going! Traveler? It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy. Oh, are you interested in Yalda? It's not that simple. Each box contains a... And there's all... No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you... Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Paimon knew she always had incredible luck! Paimon? Ah, What? that couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes. Mind reading? X-ray vision? Or some... Tell us what's going on! Since when did you get superpowers? Traveler? Угу. Нилу, блядь. Hey, where Ой, Нилу, блядь. Нахида, сука. What's going on? Did you see something? Us leaving Dunyarzad without letting her know. Слышь ты, блядь, мы тебя сейчас ебал набьем, нахуй. Маленькая тварь, блядь. Сюда нахуй иди, блядь. Я тебе сейчас все ебало разобью, нахуй. Ты, блядь, маленькая, сука, шелупонь, блядь. Сюда, блядь. Угу. Куда нахуй бежать хочешь, блядь? Сейчас я тебе, блядь, все нахуй выскажу, блядь. Какого хуя, блядь, повторяю одно и то же, блядь? Сука! Сейчас нахуй джунгли вкручу, блядь, ты ему по пояс сосать будешь, нахуй. Сюда иди, блядь. Карлик с сосательного роста, сука. Traveler? Вон она, блядь. Быстрей, блядь, быстрей, 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 блядь. Сука, чё так медленно, блядь? Опа, нихуя себе, ебать. Она уж померла. What's happening here? Why are there 2 Dunyarzads? You already know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? I'm sure you already know how to use a knowledge capsule? You should use it too, Paimon. You know Paimon? Well... What the... Вот так. This is our 20th time at the Sub-Zero's festival? Huh? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have... What the heck was... Your memories are still scrambled? Try your best to remember. Let Paimon think. Oh, it's coming back?
What about if your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, it was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. A familiar question. I think this is as you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Looks like you're almost done sorting out your... Oh yeah, I'm Nahida. Good. What's happening? You can awaken our memories? Everything in this world runs in a loop. This cycle is... As for the truth, that's for you to find out. I can only... She looks like she isn't doing well at all. If we can break out of this samsara, I might let us things up. You sure love to use... Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? My mind feels... What's happening right now? The moon... Grand... We've already... We've already the moon... Grand... I'm... What's happening? A time loop. Still though, a simple time... Dunyarzad... The Sub-Zero's... Let's think about our current situation. And to do that, Nahida rejects Paimon's memory. Yeah! Skyward! Yeah! Skyward! Hey there! Hey, it's you. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them. Huh? What brought this about? What kind of Philip? Didn't you know that? He actually has a point. Is this a dream? Is everyone... Anyway... Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Ooh, I knew it! You're really... So, you're... Anyway, what kind of situation did you get into? Huh? Hold what you just... I knew you were... Marvelous. When you say it... I believe that the book only... So that's how... We haven't made any progress. Who else could we talk to? Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll... Yeah.
Yeah, skyward. I'm fine. Perfect timing. Paimon, traveler. You came at just the right time. Listen, there was a dangerous Huh? You want the traveler? How did you know what I was? We need to say something. Dia sold her. The moon. My mind. People. Tell her, traveler. I didn't tell any. All right. It's kind of hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the sky. She's Yeah, her parents said. Huh? I don't quite understand. My lady, are you angry? All right. Куда? Scatter! Scatter! Yeah! Scatter! Skyward! Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that we just wanted. The real? Huh? Она ничего не видит? Hold on. Over there. Is that? Wow. How perceptive. Miss Dunyarzad, she's Her conditions. I Do you believe us? So, you think the sages are? yeah. Maybe there's more to the Akasha than we know. Right. The Akasha. A gnosis can do. So, She said, and Paimon. compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. I get the grant. Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Oh yeah, that sounds about right. Okay. My mind. What's happening right now? People in You mean when the desert dwelt compiling the entire country's knowledge, you think the Akasha pulled a 180 and is extracting information for who knows? What's the point? Just think about this hive mind. Excellent. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Yeah, I was only wearing this for How does everyone feel? Huh? What is it? Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like the sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Traveler! I heard it too. We took off our Akasha terminals. Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. We cannot. Опять встали, блядь, с утра, нахуй. И чё, блядь? Ну, естественно, опять. Хорошо, что они хотя бы это в капсулах показывают, блядь. Да. Давай.
You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? Oh, Paimon, it's extremely difficult. If we're the moon? Wasn't that anyway? You know. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? What's wrong? Why are you both gawking at... Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Да быстрее, блядь, ну ёбаный рот, нахуй. Shh. How did you know about my great sword? So Dia's lost her memories after all. Anything strange? You already know that I got a new... It's as if... You're saying... That's right. Traveler, what do you think? Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. I have... So you want us to take... How did you... It's finally nighttime. Listen, Nahida, do you think the Samsara has been... Really? Hey! Tomorrow will come. Everyone assumes that how many today... It's even possible... Okay, no more! That gets some good rest. You know, use the bathroom. Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. Yeah, even though it's happy and lively at... Continue those We're still in the same day. Nahida. Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. Now, Paimon got the duk-duk. Of course. In the time we've been together, Paimon's... In other words, Nahida's talking about confusing... Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new... Huh? Why are you scrapping your previous theory? Oh, yeah, you're right! So... Mercenary... The moon? Okay. We've already... All of... Oh, that's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has... a brilliant... Nahida, to put it simple... That isn't simple at all! Why don't... Right! She did help... Канатул, блядь. Куда нам идти? Сюда? Открывайся. There you are. Really took me a while to find you. As expected... It hurt? Well, you're... Huh. Traveler, could you explain the situation to her today? Oh, that works!
What happened to you guys? Don't think too hard about. All right then. Yes. Then I'd have to Oh? What? If we've actually... Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. Right. They could use the account. It's not very likely, but it's all. No, it... You have. You two are... Come with me, Miss Dunyarzad. I can't believe it. Dia wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunya's eye. This is it. Huh? See those marks on... Let's say the sages... That's true, but... Then the sages would have had to reproduce... I'm a professional fighter. I'm the force, angle, and entry point of each... It's just as they... Is it really impossible? People often say that a camera's photo... The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Whew. I hope that cleared things up for you. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, but at least we've reached some other conclusions in the meantime. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right? Strange? Huh? Leaving the city? You're right! It's real Paimon can't believe it! How about we go back and ask Nahi- Yeah! Skyward! Scatter! Nahida! You're back early to... Sort of. We're mostly sure now that... leaving the city. Yes, we did? But we don't remember anything. Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time... It is true that sometimes... Really? That's kinda strange. In theory... Yep. Something here's definitely fishy. Our memories are back! About that... Traveler, aside from your memory... Listen to... Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you... It's time to carry out our plan from yes... Okay. Why can't we leave the city? What? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct... I have a real emergency. That's your problem. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the academia already... Let's go and question... Hello, sir. What? Here we go again. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't... It looks like he really doesn't know. If we can't get... This is a good spot. And the guard has... Huh? What? What? Oh. Okay. Promise Paimon that you'll come back and... Memories! Traveler! Paimon would never see you. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon. Paimon, calm down. She's here now. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Okay. Paimon will forgive you. Okay.
Paimon. I see. Using two. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. No way! What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of the... I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times. So, if we leave the city, our memories will be completely... It really sounds like something big, but this way, we'll also never discover what's outside. Something like a message? Don't look at me like that. I'm not used to be... well... okay. Yep. I'm done. Here you go. What? I made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending mess to make some... Yep. I'll help you save the mess. We'll never know until we try. Let's go then. Let's expose those things. Okay. That covers everything that's happened so far. Yes. Okay. Now that you understand what's going on... Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's best. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. All these spaces are empty. Except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. That's one heck of an info dump. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. There's another part. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Why did the Probably because yesterday just happened to end it. Oh, right, the message. After the beep. Traveler, what do you think that final space could have... Was that space actually the... My impression... All the... Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappeared. Later on, Traveler also meant Paimon's... Well, so no matter how... Wow, the Archon one... Hey! Yeah! Skyward! Scatter! Skyward! Scatter! Yeah! Scatter! Do you want some alone time to think? The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Why don't you go ahead? Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh,
ready to take your Sub-Zero's. Okay. We've already experienced the... Okay. All... Those space... The moon... People... В сумеречном сны не снятся сны без людей. Итоговое химического гадания. Безлюдное пространство СССР. Теперь кашину в отпуске. Истина во сне. People in Sumeru think they don't dream. And those space... Huh. So correct answer. Now, how did you conclude that... It is the... The econ... It can... And it grip... Oh, okay. Though, but... Is stealing every... Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most act... In other words... So in other... Paimon remembers her saying that the real story is that the... Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about this... Grand... Those dreams... Повеление исчезновения слов. Повеление исчезновения пространств. Повеление исчезновения снов. Correct. Their disembodied consciousness, no one is any the wiser as people wake up together. So, this is like a dream. Very good. Okay. Alright, last question. Now that They say... So you noticed. I thought that was... Now that you mention it, Nahida, it's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about lesser... Yes, though on the other hand, I'd be happy to answer any more... You asked me this, now that you know... Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Your notion of reality, that's why I could only give you... You asked me, now that you know... Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Your notion of reality, Fortnite или PUBG. PUBG или Fortnite, Fortnite или PUBG, PUBG или Fortnite. That's because people don't remember, so whenever they... Never mind Paimon. Traveler had... Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro... Fortnite или PUBG, PUBG. PUBG или я скажу все. PUBG. PUBG или GTA 5, PUBG. PUBG или Fortnite, Fortnite. Grand? Okay. Those... Celebrate the birth of that god? Couldn't... I know, right? Why did even you don't know they were the Academia Traveler? Do you... Celebrate the birth of... Couldn't... Can humans... We might say you're... Especially... People's lives are... Deceiving the people after we end the Sub-Zero's... How can the sages... In the end, I'm just the moon. A sun and a... Oh, we're out of... I'll tell you how to break free of the samsara. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything... Hey! What's wrong, Nahida? I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon
can't believe it. Wait, so what if she's actually something like a puppet? The real Dunyarzad, so another Dunyarzad. But person puppets are stiff, you know. Dunyarzad. Yes, I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still far from it. I'm still a long way. I couldn't even save her. If I... Please don't be... Don't be like that! To prevent more... Great! But although that means that... Huh? Well, which means... Imagination? Imagination, like when a server... However, if you're the dream will... But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter... Find some... How are we going... And even if we did, after all... It's extremely fast for me. Out of town? Yes. Narian go... Oh, she was such a good person. Yeah, but... Paimon's wondering... Huh. So... Who do you think the hook... Oh, let's go at... You're back. You left in a hurry last time. Everything's fine. Just... An experiment? Could you... make a wish? You want me to... Let's question... Okay, my wish. My wish. Okay. Oh. I noticed earlier that she looked a bit she just doesn't seem like her... I've also... So... When she placed the hat of the Knight of Flower, what she didn't realize was that... Okay, yeah, okay. I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. I'm gonna open my eye. Oh! What? Fucky? Sorry, but only one portion of Yelda candies per person. Back? Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't... Guess he isn't the host of this stream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. It seems like everyone... My lady. That sounds like Dia! Oh, right. Huh? But Dia can handle them! Hey, Traveler! Yeah. Scatter. Oh, it's you. Great timing. Please take... Hey, this is my job. The homie Yanni's pay me, not you. You... Fine, alright. Knock yourself out. Anyway, watch yourself. Че, неужели нам дадут So подраться? you got yourself some backup. Я попляшу, блядь. Ебать. Я могу сделать так, что вы будете плясать нахуй весь день, ребятки, блядь. Все? А, еще. Adventure time. Scatter! Skyward! Shut up! More speed. О, пипец, блядь. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? You and Nahida both. 10 years... Oh, and remember how during the first Sub-Zero's festival, she said it was because she had forgotten... Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying... Yeah.
This was only a Мигду. temporary residence, so there was pretty much nothing inside. Should we open? Wow. Even though she was old, she must have wanted. If we hadn't felt, but now that we know, we. Hey, where are you off? Yeah! Skyward! Scatter! Skyward! Scatter! It's Dunyarzad's puppet. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she... There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is... That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, Traveler. Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... What? Where are we going this time? Yeah! Scatter! Yeah! Skyward! If you continue to resist, with the Grand Sage... Да им пизды, блядь. Traveler? Traveler. Traveler? What the heck are you doing? If you get... Wait, they're not reacting. Have they been Oh, of course! If this is the sage's plan... So they're just What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just... Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padi? But didn't you just say all the real flowers went extinct after... Yeah. What's going on here? Huh? You guys are acting weird. Hey! They disappeared! So Nilu's the host. Purple Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, it's just like the example Nahida told us. People assume there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real... So when you saw the flowers, you instantly knew... But if we want to end the samsara, we need the host to become aware... How should we make Nilu Am I dreaming? Huh?
So I'm right. Is this lesser? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, as far as you know, people in Sumeru. Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the dendron. Ooh, sounds familiar. Dinyarzad told us a story like that when we. Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself his wife lying next to him said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you?" In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City, and found. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of this. Yes. Здорово, His Сканат. faith and determination were conveyed to the Dendro Сканат, Archon. здорово. So she blessed him in the form of a dream. Стримчик, да, по ебущему, блядь, Геншину импакту, блядь. It just so happens that today's Sub-Zero's Я уже заебался, я сижу, блядь, тут эту хуйню, блядь. Скипаю, я не знаю, я вот, блядь, мышку недавно покупал, вот в январе. Мне кажется, вот сколько у нее там, блядь, 1 миллиард кликов, блядь, я уже, наверное, 10 миллионов сделал, блядь, с этим Геншином, блядь, это пиздец какой-то. Просто, нахуй, во время скипа, блядь, просто нажимаешь без остановки, блядь. Это пизда какая-то. А чё меня долго не было? В смысле, ты имеешь в виду, когда пауза на стриме была? 10 минут меня не было примерно. Может, 15. Там отходил. Надолго. По сути. Ну, это вчера я закончил стрим. В час примерно мы там с этим Женьком играли как раз таки в игрушку. Прикольно тоже. The Escape Backrooms. Ну как прикольно, блядь. Ебанутую. Прям. Ну, не совсем все всегда понятно, блядь. Ну, хоть что-то, блядь. Давайте станется посмотрим. Хоть что-то, блядь. Да я уже заебался от этих диалогов. Нилу. Брат, я вот это не знаю. Я не знаю, Нила, она... Блядь, это дамагер? Или хилер? Потому что обычно типа гидра, они хиллеры. Венера зада. И чё, блядь? Угу. Все это ее сон. Мышка с доп. Клавишами сделала макро с помощью нажатия на КМ делаю, пока зажимаю боковую клавишу на мышке. Прикольно, кстати. Может в некоторых моментах помочь. Типа Майнкрафт там и так далее. Ну смотря с какой периодичностью она делает, потому что типа пусть знает, типа у мышки, конечно, скорость больше. Но... Даже с этим Макросом Гешин только годик проиграл с релиза. Но я вот тоже годика почти. У меня в апреле будет год примерно, как я играю. Я 5 апреля, кажется, ее скачал. Ну, девушка типа сказала, не его скачал. Вот я начал играть в Геншин. А потом что-то затянул, ну, как обычно, меня нахуй в игры затягивает, что пиздец, блядь. И вот работаем. I'm sorry, who...
travel. I just had a. Сука, наконец-то, блядь! Наконец-то! Ебать, заебалась нахуй, сука! Блядь, серьезно заебался в эту хуйню, ебаши, блядь. С пистолетами макрос норма. Не надо много нажатия делать, зажал, стреляет. Да это да, блядь, ну сука, ну, блядь, разработчики Геншина такие, блядь, нахуй мы такие, сука, как меня это бесит, блядь. Я тогда объяснял, блядь, на стриме, я как программист все прекрасно понимаю, что все тут, что, блядь, нахуй, жалобы, блядь, все возможно сделать, и даже легко, блядь, за это нахуй, я не знаю, ну, блядь, программисту ты, конечно, заплатишь дохуя, блядь, но, сука, как программист, блядь, я понимаю, что все это легко сделать в этой ебучей игре, все эти скипы, все эти, блядь, сука, исправления багов, нахуй, все прочее, блядь, но это пиздец, а им похуй. Им похуй, блядь, и перед ними нахуй дирижабли уже летают перед их окнами, блядь. Правительство на них нахуй китайское ругается, а им похуй. Они, блядь, себя возомнили нахуй богами, блядь. Им нахуй донатить в эту игру, блядь, миллиарды нахуй. И все, блядь. И они сидят нахуй, кайфуют, вот так, блядь, нахуй делают и все, блядь. Да, блядь, отцепись. Мне еще этот... Мне, короче, я Райден выбивал специально. Ну, вот, типа, я хотел Райден. Вот, выбил Райден. Что ты думаешь, блядь, на 6-й крутке, нахуй, Сянь Юнь выходит, блядь, только выходит первый день. На 6-й крутке мне выпадает Сянь Юнь, нахуй. Сянь Юнь, блядь, она имба тоже, мне кажется. Почему? Потому что с помощью нее, блядь, любой персонаж, вот, я не знаю, видел ты или нет. Вот смотри, блядь, просто возьмем сейчас какого-нибудь, сейчас, отряд. Возьмем какого-нибудь персонажа, который вообще, блядь, прыгать не умеет, блядь, я не знаю, ну кто. Вот лучник, да? Он вообще прыгать не умеет, допустим. Сигнальный лучник или не лучник, я не помню. Это лучник, да? Да, лучник. Вот смотри, взяли лучник, берем. Хуяк. Теперь смотри, что делает лучник. Он делает хоп, прыжок. Хоп, прыжок. Хоп, прыжок. Хоп. Ну вот, и так 8 раз можно сделать максимум. Типа того. Но это охуенно. Это охуенно, почему? Потому что я Делюка не люблю из-за его маленького урона. Но тут тоже в этом разработчики виноваты. Они долбоёб, блядь, не могут его пофиксить, блядь. Ну вот, а, блядь, у Делюка самый большой урон вроде бы как по падению. Вот, из-за этого можно наконец-то использовать Делюка в отряде с Сяньюнькой. Greater Lord with many devoted, but I believe so the tree, but the traveler was no. This puzzle has life and death that's to be accurate. Theoretically, the Akasha is the I've always what about your that story began at that time. However, so this in some Подожди, а как с нами говорит Нахида через Екатерину? Типа, она управляет ее мыслями, что-то такое, я просто слышал. А вот еще давно-давно, то, что Нахида управляет мыслями, что ли, что-то такое. Да, а-ля Сяо. Типа того. Кто-то говорит то, что нужно Сяо, типа, с ней играть, потому что она его прыжок увеличит. Но, блядь, нет, бред, нахуй. Типа, блядь, нахуя? Увеличит прыжок, блядь, но будет чуть больше по проценту урона. Нахуй это надо, блядь. Если у тебя любой персонаж может прыгать, наконец-таки, блядь. А не только Сяо. Блядь. Салам алейкум. Какаду. Давай. And if possible, what kind of commission is that? I see. In that case, please go to. Чё ты, кстати, вчера так и не почистил, что ли, эти сервера? К нам не зашел на сервер? Oh, the commissioner? Well, actually, Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind.
Yes. I've been sleeping ever since we parted ways. And I even had a really... It was another... In my dream, I also got to sit... You know, Nahida... Нахида хотел нас наебать. Неплохо. Festival really should be. It's meant to be a joyous time. Да. Да. А можно после вот этого квеста, блядь, уже закончить Сумеру? Можно? Ну там еще странника нужно уебать, там что-то такое. Том 3, глава 3. Сколько вот Сумер томов? Надо узнать, сколько Сумер томов. На танки в итоге зашел. Не понял. Что на танке зашел? В игру что ли зашел? В танке? 6 томов! Ёб твою мать! Сука! Избавьте меня от этих мучений, блядь. Я рот ебал, блядь. Где Женя, нахуй? Блядь, может, Brawl Stars пойти, нахуй. А потом скорее, блядь. The star buried her guilt and closed her eyes. From the sound of... But she doesn't... Indeed, she's suppressing a lot of guilt. But before she realized it, she had already become right. That way, from my past tomorrow afternoon to prepare. На твинке. Твинк. Знакомое слово, но я не помню, что это. Слоуник. This should be Sataria's favorite fortune. No. Hacking stuff. My poor lost lambs. Have you become trouble? The divine... Huh? Shh. Oh, nothing. Go on. Pick an aspect for her to divine. Love The one who is fated to cross your path will appear on... Harut! Marut! Did you two spoil my divination? I've never read a for... Actually, Paimon thinks this is... I admit that the orientation of today's celestial matrix is... Is that so? If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps... Is this another one? Yep. It belongs to a king. На втором аккаунте зашел. Все, понял. Ah, dear customers. Would you like to look at some... We caught one of... Oh, Speaking of... I suppose after that I'd... That's nice. Oh, no, not... I see. I'll have someone in... No problem. This should be our final stop. Nahida! It's my duty to protect Samir. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? If I... After all, but... What an act... So this rest... That's right. I see. Sataria, I remember you. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate... Although she knew she should return home, well, King Dashrit is long gone. And Sataria is also too... If we simply need... But... So, you... Yep. As long as... so good! Exactly. Huh? That's no problem. Although I've been observing humans for a while, I've... You're not wrong. It's okay. Yeah. All right.
magical arts are too profound to convey in a few. Сука. Simple. Oh, but why must the В смысле, блядь? weary whenever I begin to А, divulge? между 12. Понял. Я перепутал. Я думал опять с 8 до 12. Ой, да, с 8 до 12. Оказывается, с 12 до 6. Ёб твою мать. Салам алейкум. Here she comes. Satori, let's quietly ask for how we'll sway her to our side. I'll leave that to you. Looks like they've already started talking. Let's find... That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me is... are you... Oh, of course I'm listening. Okay then. Strange. I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Are you sure? Well, actually... Huh, I see. So... I'd like to get another reading on my love prospects. But to be perfectly honest with you... A mess? Well... I hear you. Sorry, your new laugh is just so hilarious. I couldn't help it. Oh, please, the gods are at Sitaria. Why haven't I... Sitaria. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's... What an inconsiderate and naive question. The god who... Even though news of King Deshret's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the Academia. What insolence! I am King Deshret's most loyal bully. Oh, no. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! Whoa! Well done. Sitaria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida. All I know is... Anyway, she's out of Keys now, right? It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind... Oh, right. Speaking of, how's he doing? Oh, that's good. Actually... Yeah, if you could find that... He has a quick... Oh? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you Akeem, you... What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange... Can't pick a side? Me? Whoa!
Paimon had no idea you'd be so good at this. You really zeroed in on the issue and put it, but once every... Come on, Satori! So, like, as if someone was trying to preach to you about something? Wait, did you just say attic? Well... Oh, right. I celebrated... Wait. Are you still failing to realize that the Shishan? What an absurd question. You make it sound like I should... In reality... Please. Please stop! Even now, Satori is still trying to run from her. She can no longer... Hey, she's... This is the Mercenary, please. Heretics are infiltrating the city. And they've already converted many resident heretics. King Deshret. Miss Sataria. King Deshret, you must face the truth, Sataria. You tread a child of King Deshret. Never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. Sataria, why haven't you gone home? I've also been... No matter how much I may try to... You won't necessarily... How do you know? That's not important. If you could provide... I've actually never believed in the gods, but I've always believed... Please tell me. What? I was just... But I know very... I've just been... However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to this... To fight against the Academy. It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm in... One thing, though. I won't be able to transfer the documents. The Academia entrance. Don't worry about that. I'm only suggesting... Alright. So, the Dendro Archon. That's right. Her people are the one... Maybe it's time. Skyward! Scatter! Catherine, we're here! That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a Yep, Paimon's right. If something were to... After all... Yep. Exactly. Just what Paimon was thinking. Anyway, enough about that. Off? What do you feel is off? It's the middle... No, I think if you look around, there seems to be fewer people on the streets. Huh. I also can't quite figure... Well, regardless... Господи, а? Опять это закончится сегодня? Нет. Почему это так долго? Let's hope it'll be this quiet in front of the Academia, and that Sataria managed to distract all the guards. The triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the Academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar.
The people of Sumeru City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. What? That guy's a Fatui Harbinger! We can't just leave you here! Nor can I abandon the people of Sumeru! Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. This should be far enough. Is the heater going to be okay? Paimon wasn't... and that even the sages are wary of him. Yeah, but what are the Fatui after... Yeah. Nahida said we'll meet... you mean... Oh, right. Even though he turned... There's no time to... Skyward! Scatter! Skyward! Scatter! Skyward! Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you, all right. Take a look around. Core of we are an elite... The outcast? But why wouldn't the doctor just send the... you're... Following order. Solidified. This is order. Skyward! Crush! Beg for mercy. That's close enough. New punch. Shudder! Where do you think you're going? Crush! It isn't over yet! Here comes reinforcements! Beg for mercy. Shudder! That was pretty rough. Is that what elite mercenaries are like? Yeah. But this stuff... going up against... Skyward! Блять. Туда.
I know. Oh, I thought it was weird too. Master, no. I only to leave and I know that before a research bee. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Got it. Whoop. You're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to... Actually, it's very plus. Even the pool... Paimon feels like only the real Nagita... Huh? Well, we understand... When you left, instead, luckily... I wouldn't be... I gave him also. Would that mean you'd no longer be able to... Plus, we shouldn't give up... Actually, yes, I have. You didn't... We're looking for... Okay. Yeah! Skyward! Scatter! It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laughed in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. What was that? Did we actually just... But how is he connected? You saw it, right? You felt it, right? Such a... Alas, if only... Do you understand now? I'm afraid this is no Purina life, but rather... You! I found... Apasia! That's how I... Oh, wait, have I... already lost my mind? Wait, something isn't right.
чё, блядь? Скоромуч. Сигнары спам ебашут. Okay, we finally lost him. Oh, the traveler's back? Nahida was After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? Wait, then... I never imagined. Also, the doctor has found a... But even in... Was that message all she left for us? It's pretty vague. Oh, that makes... Even in a... Huh. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Oh, but... Paimon. That's all right. I've spent some time... Thank you, Tainari. Ah, that. All I know is that the project has something to do with the restoration of her... Huh? Did you see some... What? Do you have any evidence? Sure. So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different. Tainari? I did. If I didn't take out now that you meant, but I still didn't expect them to... The doctor and... From your description, but then... Yeah. It feels like we're still nowhere close to figuring out the Sage's goals. Right. I'll stay here for... If you're planning to come find me here... Thanks, Tainari. Сюда. Сканат. Сканат, а тебя случаем не Максим зовут? Skyward! Scatter! Саня. Понял. Просто я знаю одного чела, у него ник в телеграме К-Санат. Типа у тебя С-Канат, а у него К-Санат. С ним работали в Сбермаркете. Enough gawking. Come on, follow me. Huh? Over here. Oh, he went that way. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. What the? Where did she go? How did we lose her? More Aramite mercenaries? You were too careless. You should have noticed those hopeless There's no need to thank me. I've never cared to... All I did was correct a mistake I happened to come across. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the Academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders! Oh,
So you've already landed yourselves on the Academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to Oh, right. You... I have no interest. And these days, you're more fascinating than anything this... Not quite. To tell you the truth, I'm still in... Everyone says... Which brings me... The leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge Capsule right in front of you. And upon seeing him, to have that kind of reaction... Al-Haytham, you So that... But that does prove you do have... No... That's right! We have this... Then I'd suggest starting with Aru Vil... It's always been... Before us lies... Whoa. Боже, как я устал, блядь, от этих диалогов. Опа, нихуя себе. Сайра, он, кажется, блядь. Я не помню, почему он на нас нападает. Сайна. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Oh, Haytham. Do not think you can escape my judgment. Judgment? So that's how you'd characterize your act. Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassin. Seemed to me? Yes. General Maham. You seem to have played... If I were you, I have been pursuing this scribe for a long... Has Al-Haytham... I won't waste my take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Very perceptive of you. Nothing is... Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. And why? As far as I'm... Have you been given a mission that... If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and... I should have known you'd be... You two! Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Блядь. Yeah, sure looks that way. The Academia Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-right, but how dare you? It seems like some... Hey! Whoa, what's going on? Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you! Someone's calling for us! That sounded like... Come on, you... All right. Кирара, что ли, была? Wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other up? Спасибо. The air is so thick and heavy. Я это, кстати, Paimon can hardly ожидал. floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to Когда ask чихнул, я you to подумал, take что a ты small напиши room, «Будь please. здоров». Let me introduce myself. Nice to meet you, Candace. The name's... Wow. She's so gentle and caring. Like a nice older... All right. Now, as a guardian charged with the responsibility to А, protect Кандаки, my fellow а village, не and now Кирар. that you Кирар have же set это, foot within блин, our village itself, почтальонов. it is all the more my Котик responsibility to почтальон. so please. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I
I will not hesitate to send them out for some Oh! And that goes for you too, Misty. Do I make my... All right. I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Wait! I have nothing to hide. So there's no shame in While Hatham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts. It's not because I've been rather. Huh? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project plan. As General Maham, I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit Я ебал, request. может уже быть реально, блядь, I began закончить to во что-нибудь realize другое that, пойти, но это, блядь, пиздец. unsurprisingly, the Grand Sage rejected my Сколько можно, блядь, сколько можно, блядь. Вот именно поэтому я, блядь, не стал уже проходить Сумеру и заебался. They are meaningless. I believed it would be wise to flee the Academia before the sages had a chance. I will never give up on this. Знаю, как моей девушке, блядь, хватает терпения. Now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino... Понял. When I was investigating the matter in the Academia, I Понял. overheard a conversation. The sages asked you to investigate a blonde. Like many parts of the project, this assignment was undocumented. О, господи. I wasn't. Заебало. After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. Кем работаешь там? The most enticing offer. Unfortunately, their words can, from my perspective, so that I've been less. You mean that the sages originally planned to dispose of you? I'd already given up on the Надеюсь, assignment, so блядь, it не came as quite a понимает surprise. современных слов. Even though I ran into, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation. That's true. I'm willing to Зато apologize. личности I знаменитых took the знает, divine блядь. knowledge capsule Напишешь behind сейчас your ссылом, back блядь, он because I тебе judged выведет it маск нахуй. You should be well aware, Scribe Al-Haytham. Answer me this. Have I not made my... Fine. As you wish. Good. I'm glad. And now you, Dia. Oh, sorry. I had nothing going on, but then I saw these. Is that all? Well, that's more like it. Whoa! What was that sound? Оператор No need станков с to ЧПУ. worry. ЧПУ Running in a это что? sandstorm. Yeah, just leave them to Candace. Don't worry. ЧПУ. The wind's died down. Candace still isn't back yet, though. When you put it that way. Оператор станков с чрезвычайно подозрительными устройствами. Я не знаю, как и что еще. Yeah! Skyward! Scatter! Candace, you're... Yes. They just keep... I'll be sure to put on a good show. Let's go! Order guide you. I hear everything. Yeah! Scatter! Skyward! Crush! Beg for mercy. More speed. Окей. Crush! Shudder! Here comes another wave! When are they ever gonna let up? Can't see? Beg for mercy. Типа станку задаю работу, и он сделает ее. Я контролирую, чтобы он все как правильно работал. Понял. Понял. Значит, на каком-то производстве типа того работаешь вот этим вот оператором. The creature stopped appearing. What we fought just now was probably the after... Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hand... I am the chief of Aru... Sir,
I can't besides that. So, Everything in the net. Everyone in village keeper? Does your curiosity know no bound? Most of them are scholars. The academia believes. Alas, but no one in the... I've had encounters with those people. The mantra. Mock me if you will. But if you are guilty... Oh, you're the former general. Is it because you're reminded of, is it? I'll be grateful for the... Let's start by finding... Куда? Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same. Do you still have any questions for me? One of my former subordinates. Быстрее, 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 быстрее. Диалог, блядь, быстрее. Сколько можно, блядь, сколько можно, блядь. Приветствую, классные уши у вас. Спасибо! Ой, как хорошо, что мне теперь сообщения из ВК... из ВК Play приходят, блядь, тоже. А то мне тогда тоже какой-то Женя написал, блядь, я даже не увидел. Блядь, охуенное приложение, на самом деле, вот это вот шипчат. Все видно, всех видно. О, отлично. To me, she might as well have been a god that never existed. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. I've spent... Good! Then... look, and how can this... to think? Alright, now it's our turn to put our... But easier said... Excuse me. Huh? By the sounds of it, a resident of this village. Так, давайте, блядь, голосуем. Я не знаю, блядь, я уже заебался! Сука! Голосуем. Чё, продолжаем Геншин, блядь? Или пойдем уже куда-нибудь, блядь? Я не знаю, я могу ежедневки пройти, блядь. Но, правда, я не знаю, трансляция будет нормально идти или нет, блядь, с этими ежедневками, потому что я буду включать VPN. Ежедневки Brawl Stars. Я могу на Твиче не стримишь, а то на телефоне нельзя YouTube сворачивать. На телефоне нельзя YouTube сворачивать. Можно, есть приложение у меня. Есть приложение у меня, YouTube, я, короче, типа, у меня был YouTube Vanced, но то он перестал работать. Я, короче, искал опять YouTube Premium, бесплатно, типа, скачал себе на телефон, он, короче, работает без проблем, может тоже в интернете поискать, найти. Вот, там, короче, блядь, YouTube охуенно, он, типа, как премиум идет, но он как, типа, обычное приложение YouTube, в нем у тебя нет рекламы, плюс реклама в роликах, которая вставлена самим автором, скипается. И, соответственно, фоновое приложение можешь выключить телефон, будешь все равно слышать, что как бы играет. Вообще прям отлично. Ну, вот. Типа и на фоне можешь поставить. Вот. А на Твиче не, потому что, бля, как бы я люблю вот материться, вот там негры и пидорасы, девственники кутуда, куколды, блядь, как бы, да? Твич-контора пидорасов, как говорится, да? Неплохо так-то, да? Но... И вот на Ютубе слишком много каких-то правил, типа, блядь, ты должен следить, чтобы в чате у тебя не писали мат, ты должен сам не говорить какие-либо матные или, блядь, слова, типа, оскорбляющие какую-либо определенную группу лиц, типа, вот, блядь, негры, ёб твою мать. Если я сейчас подойду, блядь, в России у нас к негру и скажу, что он негр, блядь, он мне скажет ассалам алейкум, я ему скажу ассалам алейкум, нига, он мне скажет, хай, йоу, нига, блядь, все нахуй, без проблем, блядь, за эти долбоебы, ебать, нигер нельзя говорить, блядь, пидорас нельзя говорить, блядь, хотя, в общем, пидорас это обозначает то, что ты выражаешь сейчас какую-либо гневную эмоцию, причем, блядь, пидорас ты можешь сказать, допустим, блядь, вот меня Женек там, я не знаю, что-нибудь прикольнул, блядь, лопатой ёбнул там или что-нибудь такое, блядь, и скажу, ну ты пидорас, блядь. Чё, блядь, где агрессия, какая агрессия? А эти долбоёбы им похуй, блядь, они хуйней занимаются и все.
Так, чё? Голосуем! Геншин или, блядь, или Skyrim, или Counter-Strike, CS2, блядь, или Brawl Stars, или что? У меня, блядь, не знаю, Ведьмак, нахуй. Ведьмак я пока не хочу особо, честно говоря. Я его, блядь, 3 раза уже проходил, конечно, заебался немножко. Мне кажется, еще и GTA 5 остался уже. Кстати, у меня Ведьмак работает вроде. Нет. Я просто там винду переустановил. Надо еще винду переустановить на этих выходных, блядь. Еще бы мне кто-нибудь заказ дал, блядь, чтобы я сделал. Чтобы я сделал, блядь, кому-нибудь сайте, блядь, деньги заработать. Вообще заебись. Куда надо? Вниз, блядь. Куда вниз? Дальше куда? Выше, блядь. Че, прикалываетесь, что ли, надо мной? То выше, то ниже, блядь. Выше, вот я выше. И чё? Что, издеваешься? А, вот. Да, да, я слышал то, что... Да, ну да, слышал. То, что на Твиче сейчас, типа, женщины, блядь... ну, в принципе, сейчас я не удивлен. Сейчас 90% людей во всем мире, они просто аморальные, бесчестные, ущербные люди. Которые, в принципе, не... О, глава 4, кстати. Не представляют из себя никакого потенциала и, в принципе, человечности. Ну, и они придумали, типа, способ, блядь, как привлекать себе зрителей, вот просто, блядь, нахуй, все тело голое, блядь, соски, нахуй, типа, просто вот так тут скотчем, блядь, крестик делают, нахуй, и все, блядь, типа, стримят, блядь. За счет этого им, естественно, там и донатят, блядь, нахуй, типа, вот как нашим, блядь, русским девушкам, блядь, эти, нахуй, турки, блядь. Приезжай ко мне, Наташа, я тебе покажу наш бог-почат, блядь, как там, вот эта икра, блядь, Бахмалат, блядь, Бахмашут, нахуй, не помню нихуя. Пора менять пол и зарабатывать. Да не, можно и зарабатывать, мужику, но, блядь, сейчас я... Вот я программист, у меня, блядь, ЗП охуенный, но из-за ебучей учебы, которую учусь чисто ради родителей и бабушки, чисто из-за нее я сейчас не могу устроиться, блядь. А если бы я устроился, то я, блядь, спокойно говорю то, что вот скольким людям я уже объяснял, показывал и так далее. Просто первые полгода обучения джуниор в Москве удаленно устраиваешься. Ты 60-80. Еще полгода-год, middle 100-200. Еще где-то год, наверное, полтора. Все, ты сеньор. Сеньор от 500. Ну, от 300, ну вообще 500-700 тысяч в месяц. А если в Америку удаленно еще устроиться фронтенд разработчиком, тоже сеньором, то, блядь, там я смотрел в Вашингтоне, кажется, блядь, этот 144 тысячи долларов в год пересчитывал тогда, короче, 1 136 000 рублей в месяц, блядь. Так что да. It's part of being a mod. The rumor we heard just now seems like very well. Where's your grandpa's house? Well, I can take... Бля, почему мне кажется, что звук какие-то приходят с этого, блядь? С Дискорда. Чё ты куда-то пошел? Следуйте за Исаком, блядь. Ну пошли, блядь, хуй. А как тут ходить? Так? Так? Как тут ходить? Так? Нет? А как ходить? А, да, вот я переключаю. Пошли давай. Да-да. То есть буквально за 3-4 года ты получаешь, блядь, ЗП, который, блядь, люди нахуй. Которые люди, блядь, во-первых, его всю жизнь могут не достичь такой зарплаты, блядь. Вот. А во-вторых, где, блядь, Лютик? Вон туда смотри. Да ёб твою мать, Лютик! Лютик. Блядь, вон. Зафака. Туда смотри. Вот. А некоторые, блядь, достигают этой зарплаты там лет за 30, за 40, блядь. Вот Лютик. У него недавно вроде бы родились братья. Или нет, я хуй знаю. Тихо, почка. 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 Иди давай.
Прыгай. Блять, подушка упала. Пиздует подушка, нахуй. Я ебал. Нет, все-таки нужна подушка, блять. Блять. Сука. Ой, блять. Чуть повыше. Повыше. Вот так примерно. Пошли давай. Исаак, блядь. Ньютон, нахуй. Про кого думал, что игрушка? А, кот, что ли? Не, это настоящий. Он живой, да. Это живой. No. There's a scent that you can. A certain trap? So. Huh? Yes. Wait. No. No need. Did you first encounter this scent in the forest? Чё там? Поищите улики, заебись. С помощью чувства? Или чё? Чё мяу? Чё мяу? Чё мяу? Поищите улики, ёб твою мать. Где, блядь? Смотреть. Чё дальше? Ну, и чё? Лютик, блядь, заебешь. Кто, мать? Да хуй тебе надо, ты животное, сука. Что? Что ты хочешь? Колоти его, блядь. Вот колоти и все. Ты нахуй сейчас улизешь, блядь. Вниз, блядь. Ишак, сука. Мать. Все. Мурчал, блядь. Чего? Куда? Куда пошел? No, so someone's taking advantage of their. Are the rumors really true? Could the disappear? It's highly. Please, you have to save my grandpa. Sounds like we'd. Let's head to. Ты, блядь, кот! Кот ты, сука! Я сюда. Прыг. Блядь! Да что же с тебя подушку, сука, слетает, блядь, ты? Хуль ты подушку дерешься, блядь, с подушкой дерется. Она я ему вот так ее делаю, вот так тут ее, хоп-хоп, нахуй. Я так слышу, будет вопрос ко мне, потом отвечу. Все, хорошо, понял, давай, работать надо. На работе, блядь, а то нахуй будут выебываться, там скажут, блядь, хуль ты не работаешь, блядь. Чего? Чего ты орешь? Чё ты разорался? Что? Присядь сюда. Присядь. Хозяйка купит себе сегодня, сука, блядь, на мою подушку. Это моя подушка. Козёл, блядь. Welcome back. You bet. Reasonably. We haven't seen him at. Huh. По сути, нам остается еще вот эта глава. Следующая еще одна, получается, да? 4, 5, 6. Да, 3 главы еще остается. Мы уже сделали 2, получается, да? Или подожди, 4-я пройдена сейчас была. Или 3-я сейчас пройдена была. 3-я, кажется, пройдена была. Мы сделали 2 главы. За час, примерно. Наверное. Может, за 2. Хуй знает. Ah, yeah. Delavar, the Scar. These guys have one thing in common.
and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in King Deshret. The way they see it, King Deshret's resurrection is... Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of the... Yeah, you're amazing! No Let's head out. Now hold on. Aru village is not a big place. Outside the desert is compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no action. I need to go. Good. Then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Reba. Alright, sounds like a plan. Да еби твою мать. Сука. Пизду, пускай хотя так будет. Отстань! Sounds like you're starting to get familiar with these. Иди отсюда! Иди отсюда. Иди. I know what you mean. I had the same question. Also, why is this high wall here? And can a wall really... It was only after I grew up that I realized. The wall of Sumeru is... We're cheap labor. Like, even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The academia believes we're underserving. Geniuses like Satari are... I would tear down this wall with my own hands if I could. No, besides... Yep, we got it! Shh! Caravan Rebot is crawling with people, so our mission started the moment we arrived. Let's go check out the tavern. Skyward! Scatter! Just our luck. You mean, you don't... Yeah, is that you? What a coincidence. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? Hello, hello. Anyway. Absolutely. Yeah. Have you seen... Of course I have. I've got a... Ah. Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep... Yes, how consider... Блять, ты серьезно сейчас? Что ли? А, боже. Все, отцепись. Мяу. 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 Да иди сюда. Are we there yet? Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Да иди, блять, отсюда! Сука, заебал. What's this all about, Zaki? Come on, Dia. Not only do... So... and you... So you and Del... But you got one thing. If that's the case... I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the... Delavar. And Enger. You're here too, huh? Long time now. Dia, I thought that you... Yeah. Gee, what a missed opportunity. See? You're not wrong. Enough talking. Get him. Такие смешные, блядь. Let's teach him a lesson, traveler. Stabilize. I will have order.
Let's nip that in the bud. Skyward! Crush! Не понял. Чё, блядь? Подожди. А, все нормально. So, what do you think Так, about the ridiculous network now, ясно. Saki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. Что? I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. And of course you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only— That so-called— That's what you thought. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. Okay. Whoa! So you've been planning this since we were in— No task can be done. Oh! Those two who were snooping around were just a— Oh! That's just a bunch of drunk talk. Edgar and alcohol has— What about— He's just a numbskull who fell right into our trap. Saki was probably the best hidden of them all. My initial plan was— That's what you wanted— Wait! So— No. Here. Wow! Ah, you're too— So— About how merc— Does that bother you? What makes you so sure? Dia? Do you— You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. I've heard a lot of nice— Dunyarzad's just an ordinary— I've begun to read, but I see through— Dia? Anyway. This should be all of them. All right. Candace? Candace will be okay. She's been guarding Aru village for quite— While I'm I'll meet you back here tomorrow morning, traveler. As for these— Сколько там надо? Подожди, 6-12, понял. Hey, Dia! Right on time. Paimon's been— We've known each other— Oh! Paimon! Yep. I get us mercs on the other— Well, Paimon— Really? Oh! Simon! Yes. I was here yesterday to help out a little. To help out? By doing what? Sharing some in— Oh! Right. Come on in, everyone. Come on. Let's go inside. You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. Поговорить с Кандаки. Блин, короче, нужно сделать перерыв, я думаю. Наверное, где-то на полчаса, на час. Я стрим выключать тогда не буду. Вот.
Сейчас просто картинку сюда поставлю сверху. Вот это вот. Вот. И это... И сейчас, короче, сгоняю в магаз. Вот там немножко по делам. Тоже схожу и где-то через полчаса, скорее всего, приду. Так что... Да. Так что да, ждем. Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. You need to watch out for earthquakes and sandstorms. You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words.
Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. You need to watch out for any I was signs forced of to learn all of the earthquakes and rules by heart, but even I don't take them that seriously. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You want to learn some Favonia's blade work? Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you alright. Mark my words. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously.
You want to learn some Favonia's blade work? Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. You want to learn some Favonia's blade work? Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously.
Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. You want to learn some Favonia's blade work? Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you alright. Mark my words. Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You want to learn some Favonia's blade work?
All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that You seriously. need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms.
Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You want to learn some Favonia's blade work? Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you alright. Mark my words. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms.
You want to learn some Favonia's blade work? Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you alright. Mark my word. Ага, I'll teach you all right. Фух. Так, я поел. И пока женщина не пришла, не начала ебать мне мозг, я готов дальше продолжать играть. Так, вопрос. Есть ли Женя тут? Сука, где Женя, блядь? Где этот, блядь, Женя? Я хочу уже пойти в The Escape Backrooms. Фух. Candace, where? Whoa, you look furious. Do I? Oh, there's perhaps I need to still. Yes, please. Well, looks like Sino. You fear death. The ones you call mad. Чё не японская озвучка? Не знаю, я больше к английски привык. Тем более потихоньку привыкаю к английским словам. Типа я и так их более-менее знаю. Начинаешь понимать. Особенно замечаешь косяки в этом, вот этой вот русском тексте. Уж японский, блядь, вряд ли кто-то знает. Я уж тоже. That's one. Strike. Wait, he got us to. You gotta believe me. That was indeed the truth. Traveler, go on. Какой новый мод в Little Company? Какой именно? You have to believe he. I believe I may know what's going. Uncle Anpu. Smooth. Ничего не понял, очень интересно. Это новый мод в Little Company. Ничего не понял. Но очень интересно. Я думал, это про реальный мод какой-то. People are not. Regardless. You're right. Time to go. Yes. You got it. All right. Let's meet back here once everyone's ready. У тебя стрим по Little Company. Да. Мне еще в самом начале, блядь, там Стас написал. Сука, наебал его, блядь. Да у меня по шаблону стоит, типа, стрим по Little Company. Я его не меняю, потому что, типа, в литуху мы всегда в любом случае пойдем, скорее всего. А в другие игры не факт, не знаю насколько. Сейчас, допустим, пока никого нет, играем, блядь, в этот Геншин. Если сегодня толпа соберется, то пойдем в леталку. Если Женек придет, а толпы не будет, то пойдем за Escape Backrooms. А если еще никто не придет, продолжим Геншин. Я не знаю, еще можно, блядь, вот в Skyrim Brawl Stars пойти еще. Я не знаю, можешь предложить игру, я скачаю, блядь, или куплю, блядь, посмотрим, когда деньги там будут. Скорее всего, скачаю. Ну, то пойдем туда. How do you think the residents of Aru Village feel about what we're... In other words, do you truly believe every single... You mean... Hiding the truth. Remember what Gandit... By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concern... Glad you're following. Among those, the reason... Don't change. It's quite obvious. Right. She corrected her... I think it's been a... Remember? But honestly, I feel quite sympathetic to... After speaking to the village chief, it became... By getting involved... I'll pass on that. You said that she is a... We're on it. Я не понял, куда? Куда? Сюда. Miss Shawnee. Mr. Alhaven, I'm aware of where you stand, but... Huh? Go ahead and talk to her. Go on. Is it really that simple? May I call you
Hi, Traveler. I want to ask you something. Do you think the resurrection of King Deshret can truly change Sumeru for the better? Why's that? That's before. Traveler, do you believe our lives will get better? Yeah, but even so, we have friends. My apologies for posing. Oh, hey, The fact is that I'm... some believe... Speaking of which... Slowly, I just stopped talking to... and then it happened. You can tell them. Alright. I actually... Perhaps it used to be... I confirmed this, but because we're in the middle... There's really... I think they used to use it for treat... Yeah, Куда? Туда. Далеко? Достаточно. Oh, baby, baby. Oops. Hi, baby, it's again. А, нет. Стоп. Baby, baby, oops. Using overload. I not went innocent. Oops. Ай-яй-яй-яй-яй. Хоп. Ай-яй-яй-яй-яй. Monsters! Monsters! Oh my fucking god, it's just monsters! Сука! Бейба! Motherfucker! Хе-хе-хе-хе-хе. Bitch! I hear everything. Beg for mercy. More speed. Crush. Все, сдох. И последний. А, это еще не последний? О, приветики. Блядь, не то. Да не то. Да не то. Вот это. Beg for mercy. Eye for an eye. Ебать, еще так мало-то, блядь. Ладно, хуй с тобой. Куда ты пошел, блядь, тупой? Готово. Цик-цик спать. Easier to deal with than Paimon had expected. He looks super serious. We gotta stay on our A game too. This is the one. Let's go in and take a... Входите. Заброшенную больницу, блядь. Хуя себе. Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then, I'm taking a break. And just like that, what are you reading? Okay, sure. Huh? So... Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. So relax. Look at him. Reading an Паймон, как обычно. creepy place like, hey, what good is that gonna do for you? Hey, what gives? Oh, thank you. Paimon's getting so sleepy. Huh? What was that sound? There it is. It's coming from that direction.
the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. Блять, это напоминает это... как его? Видео Димы Масленникова, когда он ехал, типа, в этом... Бурдж-Халифе. Вроде Бурдж-Халифе. Типа, в Арабских Эмиратах. В заброшенной какие-то деревню или дома. И там были звуки, типа, блядь, люди говорили, что там появляются, получается, джинны огненные. Но вот, как-то они там, Афритус, что-то там. Вот. То, что там, короче, свет не может гореть, свечки тухнут сразу, типа, все туда-сюда, звуки какие-то там, типа, голоса. Оказалось, что это вроде бы просто ветер, или они вроде бы вообще ничего не услышали, что такое. А тут, походу, все кто-то есть. Может быть. А может и нет, хуй знает. Сейчас узнаем. Если что, Эола наготове. As I thought. Wow. It's like they cut, or it looks like they're... Элементальный монумент. И чё? Ну, исследовал, и чё? Чё-то такого. Чё, не понимаю. А вот, на. Дальше чё? Это еще должен быть по-любому, да? Где? Ну, блядь. Заебешь. Заебешь. Тут? Нету. А где? Что-то не вижу. Сука, где? Возле больницы исследуйте. Я исследую, пытаюсь. Я их найти не могу, блядь. Сдохни. О, а это надо. Пригождается для прокачки дехи. Че, еще кто есть? Что никого не вижу. А вот они. Ассалам алейкум. Сдохни уже, что ли? Что такая жирная? Где еще монумент? А, вон он. Ёпт. Кто тут, блядь? Сдохни. Сдохни или умри, блядь. Ага. А то что за приколы? А, все понял. Так, стойте, ребятки. А, блядь, приближается к подкреплению. Ёпт. Как же я обожаю щит джунглей, блядь. Это просто охуенно. А, ты еще не сдох? А, сдох. А ты что летаешь? Ты, может, сядешь? Окей. Иди сюда. Ты. Иди ты сюда, ебить твою мать. Сядь уже. Наконец. На, все. А, еще одна. А где?
Почему я ее не заметил? А где она? Еще где-то. А где? Была одна тут. Одна тут стоит. А, вон она. Все вижу. Все? А нижний этаж. Куда? Где? А, вот. There's some good idea. Wait. You're... Didn't expect to see... You know. He's Razak, a senior of mine. He's a scholar? No. Razak was never involved in any of those things. Leaving that question looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully... Loaded. That is one possibility. It looks like they were in a hurry. The symptoms are... Huh? Allow me to jog your... Don't you think his symptoms look familiar? А, ну да. Есть такое. Correct. The academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce the rationale. First, these rumors were all the persuasion that the as well as being able to life for the desert, many would give, even if complications arise. The notion of an Oh, that makes... But... Throughout this first, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiled. An exile is still if you can't find... Resource? One possible... With the technology, perhaps the... So, the human... I'm the academic. Anyway, judging by Razak's... Or perhaps, his theory... The look on your face tells me you've realized the answer. That's right. However, the academia is... I've spent quite... You mean... All scholars extracting info... Sounds like you're really... Of course. Whether it be academics... This matter... Wait! Not to be callous, but there is no shortage of suffering. Probably not. Лютик, ну отстань ты что. Ну мама придет, блядь, даст тебе, сука, покушать. Потому что я не знаю, куда она спрятала твою жратву. Воды я тебе налил. Мне тебе больше предложить нечего, блядь. Пельмени ты не хочешь, которые у меня оставались. Иди. Though I must... Uniqueness is also an asset. Wow. I'm just a more like... He won't last long if we leave him here. We'll work out our next... Вчера мужики с завода позвали в Сталкрафт. На выходных надо зарубить с коллегами завода. Сталкрафт это самый раз, я что-то в новом году играть... Я что-то начал в новом году играть, сделал ивент и забил. Вчера позвали только. Сталкрафт вообще первый раз слышу. Сталкрафт. Ну, крафт это обычно, типа, что-то крафте, значит, блять, скорее всего, такая же, блять, выживалка. Наподобие Майнкрафта и прочего. Выживалка с созданием чего-либо, типа Раста, типа Майнкрафт. Я так понимаю, да? Но о нем я еще ни разу не слышал, о Сталкрафте. Сталкрафт. Сталкрафт. Я все понял. Как я только и предполагал, блядь. Просто стал это типа сталкер, а крафт это Майнкрафт, блядь. Две игры типа соединили в одну, блядь. Бля. Да.
Я уже понял. Looks like none of you have realized what Sino. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next. It is simply a. So what you're interesting. I know. You have a point, but I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't. What are you trying to say? Do you still remember who? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Simply put, if you want to raid the academia, it's not that simple. The academia has eyes all over Sumeru, but they every so often I remember seeing. You're saying that but what's the point? The Akasha is capable of. The Akasha's. It predicted my. The academia. So that's how it. Tenacity of Sino. Don't take it to heart. Блять, когда слышишь, что в какой-то игре есть от Майнкрафта графика, то это даже в голове как-то не складывается. Типа в Майнкрафте, блядь, просто все в пикселях же, блядь. There's also something I want to investigate. Детей нагибать. Был бы я на Твиче, я бы сказал, осуждаю. Смотри, детишки тоже. Из-за того, что у них больше времени, вот, они прям задротят в игры. И некоторые из них, блядь, да, в 10-13 лет, блядь, прям пиздец. Они нахуй глобалы в КС-ке, блядь. Я сам парочку таких знаю, блядь. Точнее, одного точно знаю, а второго я помню, встречалась с ним уже просто. Не общаюсь давно. Опа. Анема кул. Ой, Анема, блядь. Какой нахуй Анема, блядь. Дендро кул. Забираем. Yes. After leaving the village, we should head straight toward the death. Я надеюсь, что мы сейчас уже закончим, блядь. Этот том. 4. Перейдем уже к 5, потому что тогда останется 2 тома. В принципе, уже полегче будет, я думаю. Надеюсь, во всяком случае. Дали бы ему мне просто, блядь, скоромучку ебать. Я бы его, блядь, трахнул за 5 минут, блядь. Все. Вообще без проблем, блядь. It's buried in the sand. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Okay. These are likely fragments that looks like they were more less split up. Is this what we're searching? This is definitely. How did it end up buried in the sand? They must have been attacked. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Ложись спать. Я не знаю, я под Куплинова уже больше... Почти... Нет, больше 2 лет уже под Куплинова засыпаю. Включаю Куплинова и сплю. Ну, бывает иногда не только Куплинова, но в основном Куплинова. И я о том же. Я у него тоже фазмофобию включал и все, и спал. Так что засыпай, но имей в виду, я могу заорать. В один неожиданный момент я такой просто и все, и пиздец. И поспал, блядь. Хотя мне-то похуй, блядь, потому что... Я когда засыпал тоже, блядь, у меня тут брат ложился. Вот на утро просыпает, говорит: Серега, я твой рот ебал, блядь. Нахуй, твой Куплинов, блядь, среди ночи, блядь, как закричал, нахуй, я проснулся, не в понятках, что за хуйня, блядь, а ты спишь, нахуй, тебе похуй.
You've betrayed Aru village. So, dear, you'd be... I'm not the type. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing can deter us from the grand mission of resurrect. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years. I'm a desert dweller and a proud follower of King Deshret. Все. Главное, чтобы реальный ком не впал, бля. Ложись спать. Yes. We've waited a long time for this day to come. With these scholars in our... Ridiculous. If you still don't believe me, then try asking these two men. They look more like pawns of the filthy traitors. It's a perhaps. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? These people have no... These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand... Wait, you can't be serious. So... Precisely. What are you thinking? What if they decide to kill you and... Well, that would be bad. However... I'm not trying... You were this... Not all desert dwellers... You academia scum. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? You know you're making a dangerous decision. I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can... We've known each other for years. In that case, I'm willing to vouch for their... Come on, Raman. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. You're not wrong. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him. He's not even trying to negotiate. That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to... That's not for you to do it! Чё, блять, ёбнулись, что ли? Stop! What's wrong? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off... You've shown me that you're serious. Go on now. Не мяучь. Прысь, блять, говорю. Иди. Мяу. 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 Отстань! Отстань! То я тебя сейчас костюм надену твой. Будешь опять водидой. Гопота, блядь. Да, блядь, отстань, ты что ли? Иди. Don't ever make a promise like that again. I can deal if it came down to it. I don't doubt it, Sino. Even if we got... I'm sorry, Dia. I should have stayed put. It's okay. I promised you I'd help find... Whatever it takes? You just... Huh? Are you... The Eremites once... Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Okay, let... Отстань. Иди сюда. Что ты, блин, делаешь?
Looks like we have everyone. I'll watch from a safe distance. Okay. Dia, Wait, what's the matter? I heard that you... Ебать, вот это пиздовать. Нахуй. А нам куда нужно? А, сверху. Давай сверху, так сверху, похуй. Так. Дендрокултит. Ладно, похуй. Uh-oh. Is it because Paimon... Is everything ready? Absolutely. You brought fewer. Bring him over. Grandpa, why is there... Raman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. And let me put it this way. Agreeing to... You stay right... What do you think you're doing? Don't you see this blade here? You coward. Why are your hands shaking? Wait a second. It's a earthquake. А вот это эпично. Ну, в Дехе я никогда не сомневался, в принципе. А вот единственное, жалко, что, блядь, тупые разработчики ее как, блядь, ну, пофиксили, нахуй. Она была очень сильной, блядь, и она должна быть очень сильной. В принципе, она, блядь, я с ней долго играл, она мне выпала чуть ли не на самом начале, она и делюк, блядь. Вот. У нее хп, нахуй, бесконечная просто, дохуя и бесконечная, блядь. Потому что она его восстанавливает пассивками. Пассивка, точнее. There used to be... It seems that when the symbols on it could have been an underground palace. Oh, a miracle. Praise! What's he doing? They must have fallen... most of them seem in... Mind your head. No, this isn't... As it happened. What are you doing? Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's 2 major Indeed. New discoveries are... Raman, what are you gonna do? I'll just let them let... What is the situation? Whatever would you do without me? It's full of life here. This defies comprehension. Yeah, and there's so many plants. It's so... Sir Rama. Huh? Are you mocking me? Interpret it however you want. But there's something... Whatever you say. There's nothing to be... It does seem...
Чем? Повернуть. А как их повернуть-то нужно? Не знаю, что, но я что-то сделал. Как Женек вчера пароль ввел, блядь, на обум. Stabilize. Emerge, right here. Crush. Shudder. Crush. More speed. Shudder. Все. Right now, emerge, right here. Beg for mercy. There is no escape. Crush. Solidify. Right now, right here, right now. Shudder. More speed. Beg for mercy. Right here, right now. Emerge. Shine down. Stabilize. Shudder. More speed. Crush. Shudder. Еще не понял. Да, блядь. Я не успеваю прочитать его, прошу мать, блядь. Включите. Все маневры священников. Подъемник опустится на землю. Поднимитесь на его крышу, когда он снова начнет подниматься, чтобы попасть под купол. Глупости вроде впереди запретная земля с миром там не пройти. Придумал железами, чтобы дурачность. Следовательно, это имеет надежду, что народ царя Дашрета будет иметь возможность свободно свидетельствовать ему свое почтение. Ага. Вы тут видите подъемник? Нет, только сзади. Вот. Может быть тут что-то. Активировать подъемник.
Вот. Да? Или нет? Сам подниматься не будет, да? Я что понял. Я понял. Я все понял. Order guide you. Right now, right here. There is no escape. Inazuma shines eternal. Ha! Shine down. Gather. Right now. Illusion shattered. Цик-цик спать, ребятки. А, его выключить нужно. А для чего? Если я их выключаю, то я не могу их активировать. А, они сами меняются. Ага. А нахуя мы вниз спускаемся? Кто мы сейчас спускаемся, блядь? That's a sight to see. King Deshret's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of King Deshret. It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. Wait, what's that? A load of flowers. And it looks like there's something among. These are... They left something behind. What does it say? Here lies our faithful priest Kasal. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high You can read ancient King Deshret script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they grab. He's not serious. There's still something off about this place. The scent of life. Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from King Deshret's civilization in this gravesite. I'll transmit the Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, you'll understand after watching it.
civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for Greater Lord Ruka Devata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? The priest's memories. Oh, Greater Lord Rook. Was that? You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt King Deshret's technology. You've just witnessed— The surviving followers of King Deshret all gathered. King Deshret, we saw her as nothing more than a traitor. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever— Rahman, give it a rest. You're starting. My Aramat. Hey, how you doing? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. It's not gonna— Well, I guess that's for me to deal with. When would be a good time? Tomorrow, and I'll— You seem to finally understand. Yes. That must have been rough. But he... Rahman's no fool. It's too bad he was held back. The outcome— We should get going too. Hmm. We're leaving. Stop.
Raman? Everything's been I guess all I can... Don't mention it. But where are the... I'll bring you to them. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the... There's no need... We've been all over the... That's right. General Mahamatra? No, no. Whoa. The moment they... You should have known that I would... Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do... Please have mercy. Start talking. So, your superiors have kept you quite busy recently. They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. They extract divine canned knowledge. I don't... Well, you better start talking or you'll be sorry. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy... How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will... It may seem as the withering of Ermin's soul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like... Continue. And then, the doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he asked them... This is what the arrogant ignorance at the First, the Academia's. After that, with the doctor's help, and the Akash next... It adds up. But how do you determine whether the knowledge... Call it an educated guess? Nobody can explain the cause of this phenomenon. Sure, if it's knowledge, no... You must have known. It is as if they are cursed with a desire. Some organ. This is... Then what does Lesser... Is she not a true... From the beginning, when the Academia, they found that at the time, not to mention, slowly but surely... So... All right. Raman? Sure. The village keepers you've... Hey! Say something! Stop spacing out! Come on. Or... Oh, but... Do you have any plans, Traveler? Gods above, you're not talking about work... So you were... Even though we lived through all of this... What a whirlwind of a... It seems like they're... Still. It's time to make... Indeed. So, Crush the sages and rescue... Well... the next time we gather... Да неужели? Задание выполнено. Ой, так, еще 2 главы осталось, блядь. Сколько у нас там уже примагиев? 126. Неплохо. Так. Что нам дальше-то надо?
Да я буду получать крутки уже за это дерьмо. Candace, we're here! Has everyone arrived? Everyone is all. Well, what are we waiting for? Please. Wait, before attending the meeting, What do you need? promise me that you. What do you think? Okay. Предпоследняя глава. Бля, где Женек, нахуй, а? Everyone's here so early! But why isn't it? We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you. Are you ready? Very well. Are you sure this is gonna... I gotta admit. The point of discussion is to... You're finally done. I have some others. Come on, don't. That's what I. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, You can tell? I'm not that good at scheming or strategy. To be honest. Here, deeds. Candace. I'm very glad I've said this only when you're saved, Ken. You're welcome. Good luck. Sounds okay. I'll hit them! Have you finished saying your good? Yeah! Yes, she did. Our plan is. I hope this is clear to you. Huh? Didn't we already do? You can never have an... In that case, Candace can cuddle you to your. We all have our jobs to do after all. Of course. But the advantage. Just think about that mercenary who lost. Well? I'm not like the. This guy. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? You have a good forbidden knowledge, I think. But the Academy, come to think of it, the Withering. Elazar. What? At least, wait a second. Ah. But if that's the case... Wait. Why do you... You mean, it's related... In that, to make sure we're still on track. Where are we going? To an Aramite bit. Emerge. Right here. Emerge. Ah, they're here. Huh? What are... I gave them some... Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes. We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready. Aren't those devices? Look here. Huh? What's that look on... Paimon's a little... Anyway, we're not going to... As I mentioned during the... Traveler. I want you to record... Do you believe we can save less... Good. Now, please... You want us to record our... Yes. I understand. Because, to achieve this impossible task... Paimon can see the point you're trying to make. Imagine this.
We have orchestrated our plan and successfully everything went without a hitch. And now, open your eyes. Here. What's this? Read it out loud. It's done. Is your head okay? Does anything hurt? It's just a recording. But what? And that's perfect. Huh? Have you forgotten? You may find it hard to believe, but for those imagine if you've after all the a slave to orders, and that's why rule in addition. You could say that Things you're interested in? anyway. I'm going to take those two to work. Small project. We're going to tinker with the account. I thought we agreed. The plan is to... But it's still the... I did. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you We agreed to work. Had I known all... Look, you already know. Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship. But also... Seems you really... Traveler, Paimon. Ramon's plan is to have me... Wait! We can't get through my plan. That also... Doesn't Al-Haytham know? Of course he does. He also said that with the help of... I never blindly trust... If I make the arrests alone, I can control my... to make the whole thing... I'm okay. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life. I've always Now you're making... Hey, is there something we can do to help? We can help fight some of the Sino, we have no fear of casualties. Well, but remember, you need to follow the plan and not do any... Since you and I... Okay. The guard should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Да, я бы посмотрел на спидранеров. Здорово, Тимур. Я бы посмотрел на спидранеров, как бы они проходили, блять. Этот ебучий Геншин. Импакт. Что это? Что? Проходим задание главного сюжета. Keep your voice. This is a secret. Of course. But who is... They're a squad of air... As many as I know. Then I suggest that... Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Because this is work. Because I tried... Paimon can't believe... Aren't you even if that guard... We discussed this. The Caravan Reebok operation is of great importance. But don't worry. How can you be so sure? First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been... Second, this is a crucial moment for the Academia's God Creek, no matter how you look. Reasonable. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if The Akasha is still in operation. So, actually... I've given that a lot of thought. If you remember, when you first came to Aru Village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that info, but things like... That's true. But what? Look at it from a different... Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but haven't you ever... Because the Akasha can... The Academia, by sorting and analyzing entered data. However, emotions are... Sino, in the past, you've always worked alone. In the app, decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure... But now, our thoughts and the Akasha... So... Makes... I guess there are things that even the Akasha cannot calculate. And people will not be forever... Next time... Will do. Just remember... Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security. This is my assistant, the Traveler. Beep! Cut. What a great honor to meet you. Your golden hair is as... Have you made a It seems to be a dire situation. There's no need for... Take your most... Understood. Hurry, bring the... In 2 days. Any question? None at all, sir. Good.
Yes, sir. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. This is all due to the... Get ready. Time for the operation! Let's go meet Sino and... Right now. Emerge. Right now. Right here. Right now. Emerge. Look! Over there! Our helpers have arrived already! Let's hurry over! Wait a moment. Ah! Oh, it's you! You're my assistant, remember? Being my assistant, you must stay with me. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. Yeah. It's to show how important we think the operation, since this is a bit... I'm glad to hear. They are... Understood. Everyone! The Eremites are... Make preparations and be ready for combat. Halt! Oh? What a warm welcome! Judging from those... Rahman. The Academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. Who you spoke? I'm not here to... Oh, nobody's giving... Brothers! Stabilize. Right here. Right now. There is no escape. Crush. Shudder. Crush. Right here. Emerge. Right now. Gather. Shudder. Illusion shattered. Crush. Shudder. Crush. It's over. We have subdued them. The operation is now over. All Eremite mercenaries and related personnel in the area have been arrested. Ah, you pitiful Dendro Arc! I'm afraid... King Jeshret will curse you, and you will... Silence! Oh, Yes, sir! Mahamatra Sino, I will now take my leave. If you need further assistance, please come to Caravan... Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. This part of the plan went really well. Yes. That's fantastic. And that punch you... Once we're done here, I'll return to Caravan... Yeah. Go join up with her. Speaking of which, is it... I have a very... If we need help, get ready for the next...
It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And the time it took you to get Sorry. We didn't mean... I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. All joking aside, our response of dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the doctor were to crash the party, it would be next. Yeah. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forrest if all hate them in Sino's source. So, the sages have placed spies everywhere. That's certainly true. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, come on, give me a smile so that I can be less worried. Looking good! I hope this pretty smile... There are many kinds of smiles, but only a truly joyous one can bring blessings to others. Let's consider this smile. Let's go. Emerge. Right here. Right now. Right, he's over there! Let's go say hi! Hi, Nori! Traveler, Paimon, and... Hey there. This is our friend... A mercenary? You must have some big news for me. It's something... All right. This place is... Okay. What is this important thing you want to ask me? The doc... He said straight... Yes, actually. He yeah. Can I ask what it was? Sorry, for now? Sino... I see. Okay. Sino's name really does work wonders. Despite having just met you, I can sense that you're the serious. You don't need to tell. The Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia. Hypatia? Why would he want her? And what do you mean? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. So you mean... Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis DI. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of... Your sources are accurate. No doubt because you've recruited many informants. But... Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume... Since you asked, I'll be frank. I would like to take... It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself... Oh? I can't believe your utter lack of faith in me. To the point of even questioning my general level of knowledge. Well, you're the only one who's ever made such a request. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, I will personally supervise her treatment and see... Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the your suggestion is rude and reckless. I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that just like many others, it's not so much that I would never refer a patient to someone like him. I prepared myself. I see. Of course, your opinion makes perfect... You're still young, but already quite stubborn. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today. What with... Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave.
It's just as the Academia said. You're a responsible and gifted and that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Paimon can't help but feel like he's hinting at something. He asked a question. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion. I can barely believe. I don't think I missed any detail. Sorry, It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly honest. Recently, my... Hasn't he al- Yes, but my master... This has been a habit. I get it. Since you... I'd like to ask... I can do that. But the Academia has been working on a big project. I'm not quite sure what... If the higher-ups... If the situation becomes critical... Alright, we've got... If that scenario comes to pass, you must be extra... I must say... Being loyal to... On that note... The Academia... I suppose... I see. This may well... Also, I think... Okay. Thanks. Right. Oh, by the way... That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. According to Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check if he also said, just to be safe, But Liam... we'll do it the mirth. That Harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly they're in a hurry. It's just as I thought. We can stop here. I think I know where the doctor... To the south of here is Port Ormos. Port Ormos? That's right. Let's go to... Emerge. Right here. Right now. Shh! The port is... Let's keep going. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find... This place will do. We can hide here.
He saw us. Huh? Is he waving? It's time to say. Wait, is he the... You mean... And We where... were all here? So this was a trap. Wait, don't tell... Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no. They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. Huh? What do you mean? I'm afraid that she's seen... Oh no! Let's go! Pardis DI is not a place you I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and... But you've been in Sumeru for some time already. I find it Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research. I've done my duty to inform you. It would seem that you can keep... With all due Well, I may be... It is still... Then it seems... No one will lay a... Are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. More speed. Beg for mercy. There's no use resisting. Give us Hypatia. Keep dreaming. Yes, Hangari! Beat him up! Right here. Emerge. Illusion shattered. Crush. Shouldn't get careless. Beg for mercy. Shut up. The doctor's orders are absolute. Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. There is no escape. We're not getting anywhere. Traveler. Got it! Well, how is she? Oh, that's good. So, you think this is over? What? The Balladeer is here? I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. But, we're... I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made contact. I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness. Who are you talking to? It can't be the I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed you. I wanted to observe you on a fool's errand. Hey! Traveler! My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that childlike god? Scholars consider the god of wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy. Yes. Yeah, I'm in a good mood, which is why I'm talking to you like this. What do you mean?
Those words almost make you sound like a friend who... But you're wrong. I'm different from all of you. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such sense indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking, and sense the depth of your This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. It'll be for your own good, as well as everyone. Ah, you've seen my affection for her. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that, all gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become... You're doubting me again? No matter. Soon... Who wants to hurt my devout follower? The doctor wants to hurt my first follower? How very amusing. Has anyone ever told... The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the... You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods... Paimon, here's Thunder! That person Paimon couldn't see was the Balladeer? Oh, he sure chatted with you for a while. Where is the storm headed? That means anyone outside is in danger! Let's go! Tainari and Dia still must be fighting! Oh! Have the Fatui retreated? Hey! He's hurt. I'm fine. Don't move. Struck by... We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started to attack. Luckily, there were only two of us, and both of us... With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. Why are you sorry? My wound aside, you look like you've seen something unpleasant. Hey, didn't I tell... Just in case. Thank goodness she's... Hey, I understand my condition.
The more you... I know. Oh, he sat down. Let me... So that's what you were talking to the... The academias. That sounds, as long as I can... Don't say that. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to, and left You said the balladeer claimed that Hypatia has seen his past. Have you noted? So... Based on what the in other words? Yay! Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. Yeah. Okay, that wraps things up for... Let's continue. The world remains constant over the centuries, but human life is like the... All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory.
inactivity serves no purpose whatsoever. The world remains constant over the Так, я centuries. включил обратно микрофон. Human life is like the dew at dawn, Чё у нас там or a дальше-то, bubble ёб твою rising мать, through блядь? water. Transitory. Куда нам надо? Ниже на 50 метров. И куда, блядь? Хай там. All right, everyone is here. How did everything go? Let's report back. We've made the net. I'll go next. Who is behind? Well, that's the tough part. What should I say, traveler? The Fatui or the Balladeer? After some back, so we've. Oh, Kainari also. Everything also went to avoid alerting. I can't believe. It's all thanks to. It appears to. Well. Huh? Well. Shouldn't you end? Personally. I'll hate them. Oh, and if you. So you should find. But I thought all of you. Then I should remind you. I know that. A scribe is responsible for. Fine, whatever. Well, Employed. Yep. The traveler hired me. Yeah, say something to boost morale. Huh? What are you all doing here? Oh, it's Nilu. Hey, everyone. Not at all. But you also... Welcome, Nilu. Huh? You mean... Yes, Nilu. Huh? Oh, right. But I'll try my best for lesser... Remember. Okay. Just remember not to say... Yep. All the preparations Бля, are где done. женёк, нахуй? Ёбаный Now, рот, блядь. can we finally conclude this meeting? So, have you thought up what you'd like to say, boss? Yep. It's a grand plan and we're all Well said. Huh? Oh. Okay. Yep. Good night. Спит, что ли? Абонент не отвечает или временно Где он есть, бля? Женя. Мазафака. Today is the Academia's Mia Garbaha Day.
We can finally put our plan into action! Oh, hey. Hello, you two. Sleep well? What about you? Naturally. It's crucial. The only thing you... Anyway, do you need me to go over the game plan again? Our target is many restricted... You know... That isn't some 500... So... Don't forget, the sages and all the Darsh... When the Grand Sage leaves his office... Well, yes, if precedence... Everyone should be... Let's go. Yes. Right here. Please, wait. That's me. Also, please don't bring outside guests into the academia. Outside guests? How did you arrive at such a conclusion? Your ground... What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater Look, based on what you already know, the purpose of my return and... Is that so? The sages search for you. A blonde hair. So, from the start, the sages weren't looking for you. Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. As I expected. It's nothing. All right. What? I'm afraid... You have no... Mm-hmm. That is the... Nowadays, the academia... Wow. So there's... We shouldn't wait... Emerge. Right now. Right here. Right now. Is this the... Indeed. The academia just at... What's this... It's a lift that... Are we gonna take... No. You think the Grand Sage will earn after he dies? Who knows? Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look... Do not tell me you believed the academe... An eyewitness... Grand Sage. I'm sure. It's a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet 2 of Sumeru's most esteemed guests. I do... Excellent. The foot traffic... This place is crawling with guards. All right then. Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend. You seem to know quite a bit about our endeavor. If that is so, then tell me, what do the... Those are all completely worthless benefits. Divine creating a... If humanity, we shall regain even Ermit for our nation of scholars. You will never understand the gods care for the people. We are a people favored by Greater Lord Rukadevata. Though I made the ascension of... With that in mind... What a pathetic justification. Do you really think that... As per your... Not only... Anyway. Oh, that reminds me. Here's the investigation report. It's a summary... Hatham, we finally started to trust you! Excellent.
Detailed contents with as it is Will be with the Akashas to put it into words you can understand. Are you not familiar? In any case, You're just despicable. You're Lord Azar. first off, judging by the academy with their regardless. Indeed, if I'm correct, sneak can should you're in. As for sign, Even if you misunderstand. However, you said that I betrayed the well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhaitham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! He has gone completely insane. А мы, блядь, чё стоим? Ёб вашу мать, блядь. Чего, блядь? Нас, блядь, останавливают какие-то два, блядь, дрыща с копьями, блядь. Вы чё нахуй? Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyagarbahar Day. We may begin to enter the capsules now. Я сейчас Райда нахуй позову, блядь. Ты моих кентов знаешь ты, блядь. Хуй, блядь, нахуй синий, блядь. Тебя нахуй резинкой затянули, вот ты и посинел, блядь, нахуй. Ща как въебу, нахуй, охуеешь, блядь. Сука, я сейчас всех сюда, и деда, нахуй, блядь. И я, и Мика, нахуй, блядь. Всех, нахуй, сейчас позову, блядь. Ты пизды получишь, нахуй. Мы тебя все по очереди в жопу трахать будем. Ты хуй, блядь. Охуеть, блядь. Сидим, блядь, ё... Нас заперли. Что, блядь? Блядь, логика охуенная. Или это был план такой? Apart from that, we still have yet. She's always, once the traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control and with their guard. Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not. That isn't the only, according to the act, that way, even if we break into the sanctuary of Suristhan, So I just. the confinement I'll work with, however. Oh, no one. Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? Alright, so what now? Sounds easy enough. We can finally... There's a light flashing on your Akasha terminal. It's almost like... The faster it blinks, the better the signal.
When did it first start? Oh, right. It started from the moment I was born. I wanted to become a worthy Archon. So I've kept studying, kept listening to my people and kept looking for a way to save Ermin's so I can catch up to Greater Lord Rukatava. But I'm stuck in the sanctuary of the sages are creating a god to replace, and I'm forced to lock my consciousness in this. Nahida! Nahida! It's so quiet here. Now that I think of it, I don't think I thought. Do Archons have them? Should Archons have them? Have I been doing the right thing? Am I really not needed? How do I? It's so quiet here. Since you're the god of wisdom, you've known the answers to all these questions since the very... Who are you? You're right, though. I won't. Nahida! Nahida? Did you wake me up? We're here to rescue you. I'm fine. When I think of everything that's... You should have been angry ages ago. Huh? Oh, you're back! How's everything? That's wonderful news! When you went to wake up, you were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's... Yep, so... Nilu, are you sure about this? I'm sure. But if any... Don't worry. All right. Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind. Here! Positions! Nilu, how's... Definitely more than you... It's okay. Just focus. You sure know how to... Well, thank you both. Ooh. All right, let's get back to business. Nilu? I was planning on telling them something like, the Academia has been Oh, you couldn't think of anything better? I think it sounds great. I'm counting on you guys. Don't worry. It'll be a piece of... Hey, Nilu! Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Do you want some... Vihar, think I'll pass on the candy, though. I could back... Yeah, thanks to you. You're welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show.
I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. Did you hear that? It sounds like a lot of guards just ramped. Does this mean the plan has moved on to the next? Yep. Come to think of it, when did all hate them? Oh, so that's when he did it. Paimon was too. Speaking of, it's a time test. Why are we complimenting him? Yep. Paimon remembers that Nilu's task was supposed to go a bit like this. With the doctors. How despicable of. But I was original. It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyargarbaha Day. Are they really I'll make an identical knowledge capsule, but this time I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban. And so Sure sounds. That's pretty. I just have one. people who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to. The Akasha will turn. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. By the way, this. Do you have someone in. Nilu of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. I'm kinda. All right. After the guards and the academia are gone, Then it'll be time. Блять, как заебывают эти диалоги. Это пизда. Это просто пизда. Это такой пиздец. We still need. All they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought. Speaking of which, following those. Indeed. All right. You gave such. It'll be fine. Besides, You've got a point. good luck. Hey, do you remember what you needed? Oh, yeah. You only needed. Okay. Hey, they're here. I can see the academia guards. All right, it's. Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice. Let's have a look behind the house. Заебись. What should I do next? Huh. Looks like nothing's here. A wasted time. Luckily, he didn't check behind the tree. The guard looks alert. What should I do next?
Doesn't seem like anything unusual's around here. Looks... Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. Where should I go? Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. The target suspect... Where did she go? How did she disappear? Did we lose her? Hurry up and find her! Hey, why is your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry, hurry! This place is... Why are you all here? Yeah, isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. What on earth? I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? What are you planning? Phew, that was rough. I almost got caught. Little brat! So you're not actually Lesser Lord Kusanali. Who exactly are you all? Eremites from the desert? Just some colleagues. Think of this as a business competition. After stepping it... An ambush? How's that possible? You've... This is odd. The academia has quieted down after the conclusion of the Niagarbah Day ceremony. Where are the guards? Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you... Right now, all... Arrest? I have an arrest... Lesser Lord Kus... Yeah, right now... What happened? Lesser Lord... That's impossible. What? Matt disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so I thought it was your... Let me check. Here. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. The Akasha indeed contains this information. And it clearly... How did they bypass my permissions to issue this kind of message? Was it the report about the traveler that I'll hit? No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it into the Akasha. Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. Have you been to the sanctuary of Surasthana to confirm that Lesser... Confirm? It may be a bit of... How can the information... If we have to then how is... In the beginning. No. Yes, Grand Sage. Бля, убейте меня нахуй. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally... Ah! Impossible. That's impossible. There must be... She really appeared again? What a comical sight is up. Once the Akasha has put certain thoughts into you all can only see the world in your mind. And precisely she... Sign. The Akasha predicted that you would return. No. I truly... People change it. You want to bite? As for the... So what? No. You once said that I had no standing to judge you. So now... How about judgment in the name of a god?
Paimon hasn't heard any sounds out. Yeah, but thinking about it, when Paimon. Here comes your savior. Yeah! Paimon just knew you would come to rescue us. You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? no, that's, What are you afraid of? now isn't the time to talk about being ticklish. Things in the city and on Sino's side are both going well. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. They've been fed up with the city. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. That's probably The Grand Sage, Sino. So, we should have already rescued our Archon. Honestly, I didn't expect our ragtag bunch to do this. Alright, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. See you around. Emerge, right here. Right now. Right here. They say this is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams. Consciousness. Thank you so much. During this time, I did... Exactly! Amazing. So this is how it feels. It's like I just had... But now doesn't seem to be the... It's okay. There's one... What is it? For all the things the Academia did to me. And for all the folly it committed in the name of wisdom. Ah, wow! And if you haven't even figured out how to be... Yes, true. That we need to hurt. I need to make first things after that. After all, this might take some time. If we don't stop... Сканат теперь отслеживает канал. Сканат проснулся. Might as well prepare for a fight. Так. When we're done, we can take a walk around. After all, we missed out on a lot of stuff. Я так понимаю, это последняя глава началась, да? Сука, нет. Бля. Я слежу за тобой. Да, я уже понял. Да, сюда что ли будет? How's it going, Nick? I'm done with it. Although it's my first time working with the Akasha like this. Oh, also, this is for you. Huh? It's you may not need it. Wait! We're both small things. Oh, all the things that make Paimon special got copied. It's only a fun. You're so good at Nahida. By the way, even though you may, if we get into a situation, I'm glad I've located. Right now. Emerge. Right now.
The sages wanted to realize. Judging from this, but this place doesn't look like it could have been for too long. Когда закончится 5-я глава? Сука. Когда, бля, закончится 5-я глава? Сука. It sounds like you know the balladeer. You see, the more we. Бля, где Женёка? Ёбаный рот. Где, блядь, Женя? Сука, Женя. Я уже устал, Женя. Где ты есть, блядь? Женя! Right here. Emerge. Right now. Crush. Beg for mercy. Right there. Crush. Shudder. It isn't time for break yet. My duty. It looks like we can climb up these pipes. More speed. Pattern on the ground seems all messed up. Let's go around and see if there's a way to fix it. It seems to have stopped. Let's continue. Блядь. Промахнулся, блядь. Куда? Я сюда, да? Пока нате плюнуть. А, чё? Нам сюда? А нахуя нам сюда? Что нам все-таки дальше надо? А, ну. Illusion shattered. Show them. Emerge. Right here. Solidify. Beg for mercy. I will end you. This isn't good. More speed. You'll get frostbite. Crush. It's time for a flash freeze. Shudder. Shine down. Emerge. Right now. Right here. Can't run from it. The cart is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. Сундук.
дальше куда? А дальше куда? Нам туда как-то надо, ёпт. Повернуть. Emerge right here, right now. Gather. Еще есть кто? Вот пошли нахуй. Че, вниз? Вряд ли. А что тогда? А. Вот так. Right here. Right now. Solidify. There is no escape. Inazuma shines eternal. I will end. This isn't. Order guide you. Stabilize. Run. Now you shall perish. Все? Crush. Right here. Shine down. Пизду, сундук пропустил, блядь. Похуй. Что тебе надо? Ты, блядь, сука, заебал. Прыгай. Эх. Все, нет сундука, отъебитесь от меня. Нет там сундука, все. Все, нет там сундука. Illusion shattered. Ебать, куда идти-то, блядь? Летчик! Looking at its operational status. Oh no. Are you? If you really. Yes, I feel not just nervous. Curious. Curious about to me. And if it's a. However, so to me, that's also why. And now, I will personally. Ah, so that's what you mean. Agreed. Okay, let's continue on. I can sense his aura from here. Куда? Иди, блядь, отсюда. Иди. А, уже скоромуч? А, в смысле, вроде 6 глав.
for my birth. I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now, like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. So we're too late? The Balladeer has already... Да цыц, блядь! The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely Да, small. блядь, иди оттуда! Вечно надо что-то сокровенной мудрости. Такое непрощение, правда, что я отсюда! Пусть! With the Gnosis serving as a constant power supply. How much effort and resources did the sages put into it? From a purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. You sure are something. But I don't think he's reached the spiritual height of a god. Strife is engraved upon every god and every Gnosis brought forth into this world. Can you feel it? The exhilaration of such power, and the thrill of an... Nahida wouldn't feel the same things as you! Do you not realize that you are interrupting a conversation between... The strife engraved upon a Gnosis. You're talking about the Archon War. Tevat's current peace was not easily won. I didn't personally participate in the Archon War. All those losses were meaningless, driven by the demands of the laws. There's no point in bringing it up again. Is that so? This is a first. Encountering a god. No wonder your own people have abandoned you. God of wisdom. Your judgment is as your existence. Unsubstantial. This is where everything ends, Booer. The god of wisdom. You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now? Come! Let us reenact a scene of the Archon War. Come. Заебал пиздеть. А чё я вступил-то, блядь? А как его там ебашить, я уже не знаю. Что мне надо делать? Собиратели групп, которые будут появляться во время битвы, чтобы зарядить. Не до конца понял, ну ладно. Так, теперь что, подлететь на это можно? Нет, это меня не башит. Так, энергетический пул. Что там? Так, так. Так, что тут делать-то? Что, может по его руке забираться, что ли, или что? А, вот Т. Типа того, да? Не знаю, что-то надо делать, блядь, хуй пойми, что. Вот, раз. Подошел, нажал Т. А, это каждый нужно. Все, понял. Примерно понял. Да, Т. Алло. Твою полбу не дало, блядь. Чё? Чё надо делать-то? Ну вот куб, я вижу. Допустим, подошел к этому. Так, тут на. Вот, где-то еще был. Вот еще куб. Еще куб. Пошел к морозу. На. Отлично, что.
Не, я не все сейчас. На. Еще где? На. Еще где? Вот двое вроде осталось, да? Или что? А это нет ничего. Какое знаю. А что мне делать-то, блядь? Я ничего не понимаю. Они опять нахуй становятся, блядь. Смотри, вот они опять. Типа, ну на. Ну чё, блядь, это бесконечность, что ли, делать? Ну чё, блядь? Куб дайте, суки. Вот куб, вот куб. Коллектор, на. 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 Блядь, отъебись. На. Еще нужно. Еще давай. Еще 4 штуки нужно. Давай. 8 штук нужно еще. 7. Чем мне перепрыгивать, типа? Как нельзя обычно, блядь? Просто идти, блядь, типа того. Или чё? Я хуй знаю. Короче, ладно тут. На. Что мне с ним делать, блядь? Может быть, его как-то бить надо, я даже не знаю. А, он серьезно, он урон получает уже. Подожди, а я могу бить? А, так я могу его убить, блядь, что это? Я думал, что я не могу бить, блядь. Да, блядь, отъебись. Соси хуй. Соси хуй. At my command, you shall fall. I condemn you. Ну все, ты подох. Ты сдох. Тоже знал, что его просто бить надо больше. Большой руб. И чё? Мне надо с него как-то эти щиты снять, что ли? А как? А как с него щиты снимать? Да подожди, ты что, ебит твою это мать. Как с него щиты снимать? Это бомба его. А как с него щит снять? Нужно ждать, что ли, чего-то или что? Жить, просто выживать? Просто не понимаю. Наверное. Не знаю. Не, может быть, его все-таки бить так надо, блядь. Потому что я его ношу, но очень маленький урон, типа, блядь, я хуй знаю. О, доставка пошла. Лютик, съебись, а? Не мяукай, блядь. Отстань, говорю, блядь. Иди отсюда, сука.
Прысь отсюда, блядь. Прысь отсюда. Блядь, заебал ты нахуй. This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Boer? Иди, блядь, отсюда. Сука, я тебя сейчас, блядь, сломаю, нахуй. Иди, блядь. Иди отсюда, говорю. Иди, блядь. Иди. Блин, туда. We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sub-Zerus festivals and Samsara cycles? Да брысь, блядь, отсюда! When did you use it on me? Иди, блядь, отсюда. You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Come, traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. All that battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. Иди, блядь, отсюда! Пусть, блядь! You find a way to defeat the false god. Sumeru's wisdom is at your disposal. Meaningless tricks won't save you. Брысь, блядь! Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I'll leave this to you, the first sage of Boer. I am the all-knowing О, наш мастер же. Одолеть вечного, что такое. А как его бить-то? Просто бить? Или что? Но сейчас у него щит этот, как бы, проседает. Че? Ай, блядь, вы уйди-то что ли? Ай, блядь. Ай, блядь, ай, блядь, ай, блядь. У меня уже щит. Где ты? Где ты? Где?
Чего? Это разбито или что? А мне это... Ну, разбило одну. И чё? Чё дальше? А, допустим, вторую там разорвали. А я не могу разбить ее. О, улетает. Где он? Что он делает-то? Ну как я их разобью? Типа на хиле, что ли? Кстати, нихуя не понимаю. Your new god awakens! Now, your eyes have been opened. Я не понимаю, но очень интересно. А, пизда. Иди сюда, у тебя уже щита нет, блядь, все, соси пульт. Ну и похуй, не ударил. Заиграешь. Чё? Вот сюда подойдешь, я твою мать. Заебал. Заебал, сдохни уже. Давай, подыхай. Малыш. Все. Давай, сдохни. Humans. Filthy humans. Блять, отсюда говорю, отстань ты от меня! No. Wait. Please. Anything but the gnosis. That's mine. Don't even try. I'll never go back. We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. With the power of another gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. This is... That's right. This is the last memory of my predecessor. Yes, that is our destination. Forbidden not been, but I'm afraid so. Yes, she didn't come the way that everyone. And just did she fight to resist? She even used her last remnant of lucid. Yes, but now we can cross the and then we'll let each of us meet even with it. Don't worry. Are we in the air? And why is there a huge boat? That's the boat of consciousness, which symbol. Wow, what are these? The monsters seem to have been affected by them.
Right here. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Beg for mercy. Было бы интереснее смотреть ролик и читать по ходу субтитры, чем вот эти диалоги. Было бы интересно вообще без этих диалогов, я думаю, я не знаю, просто, блядь, в принципе, всю историю ты можешь узнать в видео. То есть я понимаю, да, там, как бы, я сам в игры играю, мне тоже нравится очень сильно сюжет, мне нравится следить его, за ним, понимать его, но, блядь, то, что происходит в Геншине, это не сюжет, это не история, это, блядь, просто сплошной текст. Блядь, куда я упал, нахуй? Заебись. Ладно, значит, падаю. Я не знаю, это может быть сугубо мое мнение, конечно. Но, потому что, блядь... Просто, блядь, просто представь, нахуй, сколько бы времени я потратил, если бы я это все сегодня читал. Я бы, блядь, сейчас был бы только, блядь, на 3-й главе до сих пор, нахуй. Это, блядь, 100%. Максимум на 4-й бы перешел, блядь. Right now. Right here. Four-leaf sigils have appeared in the sky! Beg for mercy. Solidify. Shudder. Stabilize. This is order. Emerge. Right now. Illusion shattered. More speed. Beg for mercy. Ого, блядь. Вот и я о чем, нахуй, то что, блядь. Ну его нахуй. Я в рот ебал все читать, я, блядь, сдохну нахуй. От этих, блядь, скучных, сука, диалогов. Просто тебе текст, блядь, снизу мельтешит, блядь, ты его читаешь. Взять Ведьмак, нахуй, блядь, у него там русская озвучка. Взять, я не знаю, блядь. Хотя я, блядь, допустим, в GTA читал. Ну, в GTA, сука, не надо так много читать. Не надо, блядь. Ну, тут пиздец. Тут нахуй том, блядь. Это нахуй том, блядь, Льва Николаевича Толстого, блядь. Толстоя. Толстого, блядь. Мне просто прям кажется, что Толстого был. Чё, блядь, куда нужно? Наверх. Пошли наверх. Я сейчас... Пускай его немножко похавает. Да, есть уже видос, который пересказывает, причем все сразу места. Типа все, вот, блядь, Манштант, типа, этот Люэс, Инадзума, блядь, Сунеру,
Фонтейн, не знаю, может быть у него и фонтейн там уже есть. We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Huh? But everything's been... Hopefully there... Are you sick? No. Otherwise... Hey! So, is this the place you were talking about? The base of Irminsul? Типа сюжет, он тебя должен захватывать. Да, как бы, блядь, ну я не знаю, ну сука, ну блядь, ну падло мне реально это читать, я не знаю, я устаю от этих диалогов, блядь. Ну прочитал ты, ну раз, ну два, ну три, ну блядь, да даже, сука, 20, ну блядь, не 1000 нахуй, тут реально, блядь, тут диалогов, блядь, просто, если его выставлять нахуй на А4, блядь, то там по-любому будет, мне кажется, минимум, блядь, страниц 50. Ну не минимум, точнее, а вот, ну максимум, ладно, пускай страниц 50, но все равно, блядь. Это 10 моих лекций, блядь. Даже не 10, а 12. Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just we are manifestations of the same nature. Because you are me, and you are me in the news. As Greater Lord Rukadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from Irminsul. Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form. I'm merely the... But you're finally here. My new self in the samsara. Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become... But perhaps I already see a determination in you that I didn't possess in mine, along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You own... Come to think of it, the sages never had the faintest... Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the Archon I always admired. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukadevata. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. Could you tell me why you wanted to create me? And... You're here seeking answers, right? Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this.
Фух. Блять, неужели появился человек, которому интересно меня реально смотреть, блять? Или хотя бы, или тебе просто вообще интересно смотреть, блять? Неужели я не интересный человек? Блять, я могу рассказывать обо всем, что угодно. Вот, блять, люди, которые со мной всегда начинают общаться, они даже не представляют, насколько я мудрый, умный, блять, нахуй прошаренный, блять, и, в принципе, разносторонний человек, блять, в плане развития. Типа, блядь, дай мне тему, я тебе расскажу все, что угодно о ней, блядь. Я могу предсказывать будущее, я могу, блядь, решать психологические проблемы. Я могу помочь, блядь, с развитием в любой сфере, в любом действии, совершенно в чем угодно, блядь. Вот. И, блядь, это нахуй просто мега, блядь. У меня нахуй IQ, блядь, от 120 до 150 примерно, блядь. Примерно. Почему? Потому что я проходил, блядь, вот на протяжении нескольких лет я прохожу там тесты, блядь. Вот, типа, когда хочется, вот. И типа варьируется от 120 до 150. Вот недавно я буквально прошел просто так на шайбале, блядь. К сожалению, под конец мне сказали, что нужно заплатить 150 рублей, блядь. Я заплатил, похуй, блядь. Ну вот, я потому что проходил тест, чтобы просто показать чуваку, что этот вот тест я прошел, пройди, блядь. Вот. Я его прошел, блядь, до шалай-балай, блядь, в принципе, блядь, там минут, блядь, за 15, за 20, нахуй. Вот, примерно. Или за 10, может, 15, где-то так. Вот, у меня 115 IQ, мне сразу показал, типа, 82% умнее, чем, блядь, все люди, там, так далее, блядь. Ну, блядь, и вот, как бы, очень жалко то, что такие умы, в принципе, как я, как наши русские ученые, блядь, и, в принципе, все прочее, они находятся сзади, на заднем плане. При том, что у меня есть знания, блядь, в бизнесе, блядь. У меня, нахуй, 2 родственника было бизнесмена, блядь. Но они, наверное, как-то все-таки на меня повлияли, но больше, блядь, это меня самого интересовало лет с 13. Я сам всем этим занимался, блядь. У меня отец был тоже, вот, можно сказать, великий, как бы, компьютерщик, программист, блядь. Вот. Я от него тоже перенял, блядь, все. And finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. Нам никто не мешает, и это хорошо. Не, вот залетел бы сюда челик, который бы задонатил там, блять, нахуй 1010, блять, было бы тоже заебись. Может написать, нахуй, этот, блять, в донате, блять, побреюсь на лысо за 1 000 000, блять. Не, просто у меня реально красивая шевелюра, блять, как бы, ебать, я ей горжусь прям, почему? Потому что у меня, во-первых, она вот сидит, я не знаю, красиво, сама по себе стрижка, вот это вот, получается, она у меня полутеннис, это очень такая популярная была стрижка с 70-х или с 80-х, блядь.
Вот, да и помимо этого, сами по себе волосы очень, как бы, вот, как это, блядь, пышные, что ли, типа того. Плюс у меня отец полностью весь был рыжий, а у меня, как генетически передалось то, что у меня, мне даже в лагере говорили, что я крашусь, блядь, как будто бы, потому что у меня челка рыжая, блядь. Вот сейчас, может быть, ее не видно, из-за того, что свет не падает, блядь. Ну, вот из-за того, что еще не отросли, блядь. Но так у меня челка рыжая, блядь, борода рыжая, усы рыжие, нахуй. Да, есть такой момент. Ну, блядь, не тоже говно, просто трудно очень кого-то заметить, блядь, мне кажется, среди вот этого бегущего списка ебанутого. I heard you had already left Sumer. I left Sumer. Even the god of wisdom is restricted by the habits of... You mean... there are An astute guess. Even the same individual will have different cognition. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving... Observation is the first step of any experiment. But observing the current world doesn't satisfy me. So I saved segments of all my ages and made them into it. That's all there is to it. Indulge me. It's an insult to the very concept. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. They can't be broken. Good. Amazing. Как, блядь, говорил один умный человек, математик или кто он там, блядь. Если взять, как получить деньги? Деньги — это время. А время — это деньги, соответственно. Правильно? Правильно. Когда у тебя появляется девушка, то девушка требует что от тебя? Деньги и время. Соответственно, там как-то переплетается. То получается, если не будет девушки, то будет время, деньги, не будет проблем, блядь. Наверное, проблема только, блядь, с удовлетворением себя, блядь, и то нахуй ручкой, блядь, но не всем удобно. Можно еще и проститутку вызвать. Я не знаю, я к таким просто методам не привык. The experiment is over. For example, Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it started... After all, I'm also a scholar. Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but... What if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Awaken... Do you think that's really... The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Tevat and all the laws. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, do you dare to gamble such a Gamble? How surprised. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word, but this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential Indeed, I can't ignore this possibility. This foreign Gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru. But this Electro-Gnosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow Harbingers. Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't... Price? Interesting. What price? How about erasing all your other segments? So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you requested, segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort. Yes, how very interesting. Can I among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, what did you see when you were imprisoned? You were observing me. And that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. Like you said, it's difficult in being as smart as you are. Have you managed to do that? I see.
If you think all those versions of me are worth a gnosis, then You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions of you really that bad? I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. Do you think any... Besides, with my abilities, it's only a matter of time until I find better perspectives. But what I'd like to know is... I can see your remaining honesty. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? You think this is the end? Wait, I'll have my revenge. You'll make this moment count. А вот это вот, блять, как вообще читать, а? Как это, блять, читать? Have you confirmed that it's complete? Here, the future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity, and there won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, another chess piece. And where is... Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's... Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Oh. Judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. People exchanging knowledge with the God of Wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat... Huh? That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of... Once I finish telling you about this, it will be with negotiations. We've all gotten what we wanted. I'm very glad I got to... Your arrogance may know no bounds, and convictions may... Я ебал в рот эти диалоги, нахуй. За целый день, блять, я прошел 3 главы примерно. У меня баллы были. Я тебе говорю, что за баллы их можно забирать прям вообще дешево. Да, да, да. Че, в них сейчас будем пить? Да, красивые. Ага. Я давно хотел красивые. Я тебе говорил, а у меня тоже баллы есть там, блядь. Че хочешь, нахуй, можно за копейки покупать, блядь. Мать, у меня, нахуй, тогда вообще вот целый набор вот этих вот всех кастрюль, которые у нее есть, блядь. Кастрюль и так далее, блядь. Она вот получала их за балл, блядь. За наклейки вроде. Вот красный полчаса. А брют это что? Брют это белое игристое. И что, оно кислое будет? Да, кислое. Давай сначала, значит. Было полосладкое, которое до этого как-то брала. Чао, Санек, до дома дошел, вместе с нами бухать будешь, нет? Еще я взяла себе туфли все-таки. Какие? Че? Какие? Красивые. Заебись, показывай. Не одевай. на шпильки, не переживай. Думаешь, здрасте. Что ты кричишь? Не кричи. Тебя батя обижал, да? Давай, говори. Рассказывай мне все. Блять! Не на розетку. Да не на розетку, рядом с ней. Розетка, блядь, Кита. Ёбаный в рот, почему оно нахуй вылилось, блять? Потому что я шла, не надо его. Ебать. Выключай из розетки все. Ёбаный рот. Ах. Так, у нас экстренный случай, нахуй. Санёк, жди. Надо камеру выключить. Пизда, нахуй. Я ебал, блядь. Сам вытирай теперь пол. Сейчас вытру, блядь. Кто нахуй знал, блядь? Я откуда знал? Я всегда их открывал, блядь, они нормально. Потому что я только с улицы пришла, и наш только этот. Это открыло пиздец какой-то, блядь. Ты еще отъебись от меня, кипну
Где его кот, блядь? Он меня заебал сегодня. Вон пакет. Вот пакет, Кита. Где? Вот пакет лежит, там корм. А, вон, блядь, я искал пакет нахуй. Чуть на кровати. Ёбаный в рот. Нахуй. Все, шоку ебать. Микрофон и щелкнуть. Ебанашка, блядь. Завтра к 9 бабушка. В 9 уже у бабули надо будет. Поэтому встаем рано. А где? Долго специально не пиздим. Да ты меня разбудишь, не переживай, блядь. Я могу и 3 часа поспать там. Что ищешь? Тряпку? Да, Кухню? где? Бабра либо на кухне, либо вот должна. Скорее всего на кухне. На кухне смотрю, будет одна. В коридоре посмотри. Блядь, попил вина нахуй. Алкаш. Это тебе карма, то, что пить нельзя тебе. А я же тебя попросил шампанское быть. Это шампанское. Точнее, это вино игристое. Газированное. Да. Вино, это шампанское. вино это шампанское, да. Вино у нас вот лежит. Гранатовое. Я, блядь. Красивые, да? Кашалоты, нахуй. Кашалоты, блядь. Мамой копытом их назвала, блядь. Кашалоты, мамой копытом и назвала. Я и говорю, кашалоты, блядь. Копыта, блядь. Как еще? Еще глянцевые, блядь. Красивые же. Ну, блядь, выглядит этот, скажу так, как это, уникально. Выглядит уникально, базару ноль. Блядь, уберусь я тогда тоже сам. Чуть позже, кажется. Сегодня? Ну да, я думаю, я сегодня с пацанами, точнее с пацанами, блядь. Не знаю, где Женек, нахуй, он пропал. Он сказал, блядь, тест на наркотики пойдет сдавать сегодня, блядь. Походу не прошел. Все, нахуй, походу не прошел, блядь, реально. Это пиздец, нахуй, его до сих пор нету, блядь. Хуй знает, куда он делся, блядь. У нас, нахуй, игра, мы вчера почти его... А, нет, не почти, мы, блядь, ну, больше половины, кажется, прошли, блядь. Может, он по семейным обстоятельствам, у него кстати, тоже семья есть, блядь. Жена, Или он в разводе, блядь. Жена, ребенок. Судя по тому, сколько он играет, блядь, у него, походу, семейной жизни вообще нет. Не знаю, что он там делает. Я ему звонил даже, блядь. И чё? По телефону он Ну, не брал. Да я думаю, он спит, блядь, либо нахуй с женой, блядь, там отдыхает. Блядь, в пятницу всё. А сегодня пятница? А, бля, пиздец. Блядь, я на будник поеду, блядь. Я ебал нахуй. Так, нужно еще это взять, блядь. Блядь, чё на кресло раздвинуть? Сука, ноутбук! Че ноутбук? Ебать. Быстро, блядь, его вытирать, Кита! Сейчас это соединяй. Все, блядь. На, ставь. Внутрь не завернусь. Включи его, проверь. Вот он работает. Кит, пойдешь на корпоратив вместо меня? Ага, блядь, что я там нахуй делаю, блядь? Станюхой отжигать. Я, блядь, я со старпером я не буду отжигать. Хуясь старпера, блядь. Да они, блядь, все старые, я не знаю, блядь, у меня нахуй бабушка моложе выглядит, блядь. Не, почему? У меня типа там Катя будет, она моя ровесница. Типа нормально. Таня со своим зятем, блин, и дочкой. Попил нахуй шампанского, блядь. Чуть-чуть осталось. Понятно, блядь, я тебе поэтому сказал, бери, блядь. Я тебе поэтому и предложила то, что брать, блядь, 2. Кстати, в них удобно ходить. В них ходить удобно.
Мне еще, блин, на поездку надо, какие 5000. А квартиру я опять буду, да? Да. Давай с апреля я буду. Потому что я съездию, и все, и... Либо в марте. Вот зарплата придет в марте, давай я оплачу. Ой, бля. Ёбаный рот. Нахуй этого казино. Пробуй давай, мне интересно просто, что за красное. Сейчас. Я его еще не Камеру брала. включу, блядь. С добрым утром, Паймон, блядь. Покемон, блядь. Как себя чувствуешь? Нормально. Да. Но у меня же оно не пройдено было. А мне этот... Стало интересно, где дерево, блядь, которое к Сумеру, в Сумер там преподносится, блядь. Оно есть. Где Аронары? Я помню, я его искал, я не нашел. Я думал, после квестов типа появится, блядь. Нет. Там какое-то задание именно мира открывает его. Там не... Давай буду идти. То есть я весь день сегодня, блядь. Открой это. Карту? Прошу. Подожди. Где-то... Вот сюда телепортируйся. Сюда? Не, вот здесь. Вот тут оно? Нет. Ты тут открывай. Вот это? Блять, мокро. На мокрое сел. Я утирал. Все равно мокро. Питалось же. Перейди куда-нибудь. Заебись. Нет, не туда. Обратно. Куда ему точку? Покажи мне. Миши. И? Мне показывал, что оно тут где-то. Я посмотрел в интернете. Хоть тебе не помню. Вот где-то вот тут, да, по-моему. Сюда тэпайся. Тэпайся. Вот. Вот тут я лазил. Вот туда прямо иди. Вот она, как раз. Перемещайся по этим штучкам. Да. Дальше. Куда? Туда только. Внутрь. Куда? Сюда? Наверх поднимись. Смотри наверх. Смотри, ой, тут тоже нихуя нет. Она туда. Я говорю, видишь, эта область не открыта, блядь. Скорее всего, она открывается именно после этого задания какого-то, блядь. Вот это? Куда ты летишь? Может быть, оно? Сзади. Shift нажимай. Ты же Ctrl нажимаешь, блядь. Shift выше. Все, мы дошли до конца, блядь. Все, это выход. Да. Эй. Дай попробуй. Сейчас назад опять потягаю. Мне кажется, он та хуйня. От нее, блядь, что-то веет, блядь. Может быть, оно растет просто потихоньку. Не, оно небольшое. Как ты нажимал на эту? Чтобы... Дай. Вот оно. Наверное. Это не оно, нет. Почему нет? Это не оно. Верно? Но большое должно быть.
А это что тогда? Это там лира. Вот тебе лиру дали? Чё мне не давали? В инвентарь зайди. Тут? Нет. Должно было быть там, да. Но ее нет. Нет тут нихуя. Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. But alas, that is simply not the way the world works. Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so disappointing about their own world. Вот, блядь, когда пройду, тогда и поедет. Оно Всё, у иди. тебя должно быть. Зайди в задание. Задание. Кого? Подожди. Так дохуя. Да подожди ты. Просто когда только появляешься в Сумеру, у тебя должны встретить аронары, которые тебе это покажут. Сердце Амрита, может. В глубине Азисового Пшава вас ждет таинственная. Да, пари. скорее всего, да. Все в пизду. Либо Варакшава это этот, либо пустыня это, ну вряд ли, короче. Так. Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. Я But вытирал. alas, that is simply not the way the Вытирал world ей. works. Абонент не отвечает или временно недоступен. Ага. Good morning. Looks like you're awake. Yep, yep.
I prepared some breakfast. Well, now that I've and Paimon been. Oh, by the way, someone brought a letter for you after you went to sleep last night. Nope, Paimon wanted to read the letter with you after you woke up, so Paimon didn't open it. All right, let's read it now. Oh, it's from Milu. We're going to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Sino's reinstatement as the General Mahamatra. As heroes of Sumeru, please be sure to attend. I'll wait for you. The date of the banquet is written on the back. It's in 2 days. Oh, I've also heard that you've become heroes here as well. Everyone's aware. Anyway, oh. Блядь, сколько это можно проходить, блядь, глава 5, нахуй, только мы уже скоромучу ёбнули, блядь. Ты уже скоромучил? Да. А, там скоро закончится тогда, если ты её скоромучил. Скоро это когда, блядь, лет через 5, нахуй. Я ебал в жопу, блядь, эту игру, нахуй. С её, блядь, сюжеткой ебанутой. I'm recovering. But from the looks of it, It's fine. The Elazar pit. seems. Yes, but the withering is one example. By the way, huh? He visited And you probably. celebration. Huh? Hmm. Come to think of you and Kale are both. Kale has. You see, Huh? well, technically. Huh? Yes. Lesser Lord. When they learn. As a result, That sounds really. there is enough, but that's another time. Ah, right. You've recovered. Yay! The rainforest is the best place to live. Все в пизду, заебало. Потом да пройдем, нахуй. Я ебал, блять. С меня это уже на сегодня все соки выжило, блять. О! Кто-то будет играть сейчас в Little Company. Анна. Анна. Хватит женщин, пожалуйста. Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Брат, а там, короче, где будут эти числа? Вот. Вот эти вот числа сверху и снизу, вот они должны какие-нибудь из них выпадать. Вот, вроде бы. Вообще, я не знаю, может быть, оно даже показываться по телевизору не будет. Ну, потому что я сейчас смотрю, чуть через 18 минут, а программа еще не началась, не знаю. Goodness knows what they find so disappointing about their own world. Вот швабра. Так, швабра. Поехали. Блять, что у меня включилось, нахуй? Да, немного, немного. Немного пробовал?
Да. Не знаю, пока непонятно. Да, типа того. Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Their stories really make for terribly dull reading. Пиздец, блядь, достижение нахуй. Где, блядь, оно? Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so disappointing about their own world. Тут черепах добавили. Черепах добавили. Куда добавили? Они же были уже вроде. Сейчас запустим еще раз. Так, я надеюсь, трансляция не подвисает. Я на это очень надеюсь. Привет. Привет, Саш. И... Ждем еще раз приглашение, потому что мы поменяли моды все. Лена нам сделала целый пак. Я вроде сегодня поменяла, то все работало. Так, я надеюсь, точно, что меня слышно и не подвисает, потому что все эти трансляции, которые были до этого, у меня очень подвисали, и я их просто вырубала. Не знаю почему. Так, ждем, пока создадут. Сейчас позовут. Как у вас дела? Кто чем сегодня занят вообще? Как у вас день прошел? Это у меня такой насыщенный немного. Даже немножко опоздала на стрим. На пару минут. Так, 10. Так, у них все работает, а этого приглашения вообще не приходит. Походу, меня кинули. Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Their stories really make for terribly dull reading. Когда, Саша, у тебя еще получится постримить? У меня, кстати, стоит задержка. Если что, я выставила задержку больше для того, чтобы не было резких таких скачков. Я думаю, что помогло. Я очень на это надеюсь. Так, я вижу, что Лена перезаходит и перезаходит. То что-то не работает. У кого-то. Ну тут говорит, что женским голосом начал говорить. А это у меня тут этот. Сейчас, подожди.
На, прибухни, успокойся. Чего? Лежечка. Прибухни, успокойся. Ой, бля, я все того маму трогал, нахуй. Чё, блядь, делать? Женёк, блядь, обещал, что мы сегодня нахуй пойдем, блядь. Ебись, все улетели нахуй.
жирненький, жирненький, жирненький. Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Lure Алло. tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Здорово. Здорово. Чё ты там? Как ты после зуба? Бля, ебать, мне нервы удалили, пизда, как болит нахуй все. А тебя на каком зубе нервы удаляли? Жевательно. Ну, меня тоже удаляли. Вот. На этом, на переднем и на, как раз таки, тоже на жевательном. Вот, но я не знаю, у меня все нормально было. Вот, мне там еще какие-то хуйни белые поставили, блядь. Типа веревочек. Запломбировали тебя. Ага. Вот, а на блядь, следующий день ты уже як- пломбу ставили. Ты не знаю, что-то поспать решил, нахуй, проснулся, все болит, ебать, пиздец как. Ты что, сейчас спишь? То проснулся недавно или что спал только, когда я тебе позвонил? Ты меня разбудил, блядь. Я говорю, блядь, это ты ему написал, считай, там приблизительно часов в 12, еще до сих пор не ответил. Я говорю, блядь, чего там он делает, интересно, блядь. Я просто заебался, я нахуй в этом гекшене, блядь, сейчас нахуй эти текста, блядь, на протяжении часов 5-6 нахуй читал, блядь. Ну не читал, а скипал, точнее. Бля, там такой сюжет ебаный. Нашел что читать. Я не читал, я скипал, блядь, я заебался, нахуй. Вот, я, блядь, на протяжении 6 часов, блядь, просто эту хуйню скипал, блядь, это пиздец. Прикол. Да, блядь. Чё, ты пойдешь в леталку или куда-нибудь? Бля, наверное, нет, я не могу, болит пиздец как сегодня. Все, понял. Я еще. А чё у тебя, Давай это, бейсбола, чё? Нет. Пиздец. Да и не помогает мне особо бейсбол. Хуёво. Может быть, послезавтра, да, еще. А вот сегодня вообще никак. Ага, понял. Ну все, понял, тогда хорошо, тогда давай, держись, отдыхай. Спасибо, давай. Ага, давай. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Дай теперь пиши. Ты зачем мы Беллу так коротко построили? Говорю, это грумер, это крыса, теперь они собаки. И ответ типа на грумера, не обзывайся, пыжи. На грумера не обзывайся. Да, ну прикалывается. Чего не понял. Ну, очень интересно, блядь. Так. Сука. Steam. Библиотека. Блядь, такой стикер нашла, тип. И, блядь, если ты меня будешь бесить, я тебе буду вот это вот отправлять. Зайди в стрим. Сука. Я подумаю, блядь, сука, хоть подумаешь, там козлина, блядь. Так, завтра надо забрать комп
И чемодан. Чемодан, блядь. А чё за это? Чё за грамота? Типа днем рождения, что ли? Вряд ли, хуй знает. Чтоб за день рождения грамоту давали, блядь. Третье место. Пизда. Положу кофейчик сейчас. Косарский кейк, как предоплата. Не 20. Ты ж 5 тысяч дашь? Я и так за квартиру плачу. Не знаю, посмотрим, блядь. Когда тебе нужно будет 5000? 4 марта. Заебись. Ну, 20-го тебе мама скинет, дашь? Мне, блядь, еще 20-го нахуй нужно будет отдать. Ей еще 5000, скорее всего, 6-7, блядь. Я, блядь, 16 тысяч заплачу и так, блядь. Вот то, что ты ей скинешь, остаток дашь? Пиздец, блядь. А жить я на что буду, блядь? Я тебе скину, когда мне придут. Тебе 25-го ЗПШ придет. Да, блядь, у меня там ползарплаты отсекается нахуй. Из чего, блядь? Потому что эти уроды, блядь, сука, мне пришло, блядь, как его? Пришли жалобы, блядь. Якобы я, блядь, неправильно консультирую. А там не возмещение, блядь, там просто, типа, минус, блядь, из-за того, что несколько жалоб, блядь, там не возмещение, чисто отсекается, блядь, премия, нахуй. 50%, блядь. В итоге я вместо 6 тысяч премии получу 3, блядь. Уроды ебаные. Пиздец. 3000? Тебе 25-го, блядь, придет 3000? Да не только 3000, блядь. Там еще за эти, за заявки же. За часы, поэтому не надо. Вообще все читал, говорит, типа у тебя заметь, не только у меня жалобы, там даже у Женька они бывают. Даже те, кто, блядь, по 6-7 лет уже работают, блядь, им все равно тоже прилетают. Максим сегодня говорил, что сегодня было собрание, он говорит, у Жени, короче, прилетело возмещение на 80 тысяч. Ебать. Слава богу, блядь, отбили. Блядь, не работает, хуйня какая-то, блядь. Потому что эти долбоёбы звонят, блядь, а потом они не могут нормально сказать, что они хотят. А вы, блядь, в этом виноваты, нахуй, для вашей компании, блядь. Да. Блядь, ладно, хуй с ним с возмещением, блядь, ну 600 рублей, блядь, они заберут. Если там, типа, просто поговорить, типа, обсудить, что как ты ошиблась, если, то они отсекают просто 50%, блядь, от премии. Зарплату они не трогают.
Но эти 50%, блядь, это, сука, судя по тому, сколько у меня звонков и заявок, это очень сильно бьет по карману. Хуй с ним, с этим возмещением, блядь, 600 рублей похуй. Что, блядь, с КС-кой нахуй? Now is the time. Чего? Помоги мне, пожалуйста, цвет выбрать. Вот. Мне вот это нравится. Переход от черного к красному. И сейчас. И вот это. Вот это темная ночь. Темная ночь? Да, но мне больше сильно нравится. Или темная ночь лучше? Не, ну для меня темная ночь, там уже сама не потому что ты любишь. У меня любимый цвет синий. Все понятно. О, морской бриз есть. И синий, и такой голубоватый, и бирюзовый, видишь? Рядышком. Вот такой есть. Типа вот тело синий. У меня любимый цвет это темно-синий. Такой насыщенный темно-синий. Не знаю. Как, блядь, цвет черный. Какой тебе больше нравится, тот выбирай. Кит, я в этом откуда могу понимать лучше. Я тебе говорю, у меня любимый цвет синий. Все, что я могу сказать?
Вот волос. Никогда с волосами ничего не делаешь. Не знаю, что красный вот не выделяется сильно, блядь. Рыжий выделяется сильно. А вот синий он, блядь, нахуй просто сам по себе просто красивый и особо не выделяется, блядь, нахуй. Хуйня какая-то получится. Синий с зеленым перемешка, да, заебись. Красный, блядь, с желтым заебись. Они у тебя не ярко красные. Может быть раньше, еще до меня. Ну, темно-красный, ярко-красный. Ярко-малиновый даже. Мне кажется, это просто свет садился так. Я около окна стояла. Я и говорю. Что свет на тебя падал за это, нет, естественно, блядь. Я такой с детства, блядь.
там можно купить эти большие наборы способностей, там всякую эту технику, копейки. Вот, например, вот этот набор. Обычные бокалы для вина красивые. Или да, красиво. Нахрена А я чё? зачем бокалы для вина покупала? У нас пятница. Алкаши. Раз в месяц вино можно. Там, короче, 2 бокала. Так, они стоят 1,5, а я... Я домашнее вино не люблю, потому что оно слишком крепкое. Я, в принципе, его терпеть не могу вино. Это игристое. Вы игристое не делаете, извините меня. Да, это игристое. Насчет тебя не знаю, дядя Сергей. Короче, я скинула тебе бокал. Я можем специально сделать. Не надо. Его Сережа будет пить. Я вино не люблю. Я игристое прикол убрал Юрсо свое любимое дело. Я сейчас скинула. Ну посмотри, там, короче, 2 бокала. У меня на 300 рублей вышло. Потому что Сережа, короче, ему за эти баллы покупала большие эти наборы с кастрюлями там, миксеры, короче, за копейки такие. Не покупала. Покупала? И не за баллы. За наклейки. Она собирала наклейки и выигрывала наборы. За наклейки выигрывала наборы. Да. Вот еще люди на меня дают чипсы. Жопа вонючая. Вот, дождь прям, кстати, нормально. Пришел, да? Нет. Ну вот сейчас в окно бьет. Да. Алкаш дождь. Дождь алкаш. Если у тебя завтра будут потевать окна, это не мы. В машине. Мы сзади сидим. Литвин своей девушке приложение сделал. Кайф. Как, блять, учебу закончу, на работу нормально устроюсь. Скажи, типа, я не литвин. Да. Кит, я сейчас в КС. С кем разговаривал? С родаками. А, это что, это Санек. Друг Ильяс.
Губи, гайс. Тано Голуби. бомб. Давай, давай. Сзади, бро. Съебался, блядь. Блять, миллисекунда, сука. Тебя не слышно, но я думаю, тебе больно. В смысле меня не слышно? О, тебя слышно. Я говорю, блядь, миллисекунда оставалось. Там, да, там печально. Нижний. Если что-то... Шок пошел. Шорт еще. Шорт. Живи. Не Я это живу. Бокс, лефт, да. Декарт. Пошел. Идут. С банки. Двое шорт. Бей их нахуй. Сити. Ко мне. Бегу помогать. Там уже на планту и двое еще. Там трое. Все там. Блять, почему нахуй не задел его, блять? Сити. One more below. Шифти.
В яме авик. Пизда нахуй. Shit. Yes, rush me. Together. SMG, fucking SMG, rush me. I'm gonna smoke top mid, wait. Go rush. Go. Wait for my smoke. Wait, I have sniper. Идут, на лагу уже идут. Пропускай, просто пропускай. Стреляй, пропусти все. Они сами на меня полезли. Еще двое там, баба в яме лежит прям в конце. Чего? Закажи. А где чипсики вообще? А моя где пачка? Я одну пачку брала, два. Я просто как то не буду. Зачем нам много чипсов? Что будет? Бургер? Бургер будет. Угу. Котлеты заказывать. Что-нибудь заказывай на свой выбор. Я, блядь, тебе сейчас закажу нахуй до полтора, сука, до 3000, блядь. До 2. Кита. Короче, вышел этот Atomic Box. Кто? Atomic Box. Ага. И что в нем? Atomic Water, короче. Можно картошку фри добавить. Вот, стандартный. Напиточек. Atomic... Ну, заказывай. Мне и себе тогда вот их двое возьми и все. Колу будешь? Да. Без сахара. А, резать колу бутылку. Тонул. Да, Кит, да. Делай, что хочешь. Просто на свой выбор. Смотрите, один тонул. В игре я тебе говорю. Один на, идите. Ебать. Картошку. Тогда соус кетчуп. Да, Кит, блин, ешь ты. Нормально, острый опер тебе брать? Да. Ты же, блядь, там бокс ты сказал. Ну, дополнительно еще, это же одни бургеры не SMG, rush me. Listen. Да. Все да. На все да, я на твое отвечаю. I never play normal game with Russian people. Да что там, мазафак? Never. They are stupid Russian. So, shut the fuck up. All Mongol, you are. Fucking purple, shut the fuck up. Are Mongol people. Suck my Russian dick, fucking Corrupt idiot. your mind. Kick me, please, kick me. Oh my god. Kick your mother, you. Fuck you, I'm gonna kick Fuck you, fucking idiot. Kick me, I don't want to play with you. Да shut so up, no. bro. Shut the fuck up, purple. Purple, I fuck your mom, I fuck your father, I fuck your sister, I fuck your grandmother. You okay? Fuck You fucking idiot. In your real life. Oh my god, fucking idiot, purple. Suck my Russian dick, please. Idiot Russian people. Suck my No Russian normal dick. game. Russian people. No Yeah.
Сей, окей, да. Сей. Oh my god. Попизди, блядь, хуесос нахуй. Rush meet fucking free win. Just side like a rat Just fuck you, mother. around. Короче, я заказала. На 2200 получилось. Где? Что? Вынцо. Вот. Да, ща пропаганда алкоголя, походу, будет, блядь. Извиняюсь. Я тут не при чем. Чё, блядь, нахуй? Добрый или красный, короче. Блядь. Так что, молчишь? Молодцы. Заебал. Флешка есть? Пизда, блядь. Второй будет. Тише, пожалуйста. Да чё не ори, блядь, ну я нахуй играю, блядь, пытаюсь, блядь. Тут, блядь, и так нахуй тиммейты долбоёбы, блядь. Может ты, блядь, мешаешь. Я тебе не мешаю, блядь, я с тобой пытаюсь поговорить нормально. А ты орёшь, блядь, ебанашка. Тебе раз ответил, да, блядь, 3, 2, нахуй. 5 нахуй надо. Съебёшь, блядь. Ебать. А я нормально открыла. Ты не умеешь просто открывать. Да действительно, блядь. Go play MVP. Да стой, ты, блядь, замечательно. It's long. Okay. Пизда, блядь! Ты не за меня, ничего, говори, когда ты. Угу. Я его просто не нашла, просто на конце, когда вот это вот увидела. Пушка. Пушка моя. Нет.
Ёбаный рот, блядь. Смотри на него, блядь. Только нахуй чипсами зашибишь, блядь, такой. Ху. Да, блядь, долбоёба нахуй, не мешайтесь, блядь. Конченый фиолетовый придурок, блядь, сука, с хуйца соснул, блядь, доволен нахуй. Блядь, еще один в нижний лобый. Блядь. Пизда нахуй. Команда мечты, блядь, просто, блядь. Блять. Нахуй я зажал, блядь. Что он нахуй делает, блядь? Блять. Лонг. Пизда. Пизда. Зеленый, быстрее проходи. Сильно надо помощь. Он где? Убивай его, убивай быстрее.
пизду. Охуенно, блядь. Нахуй фаер кинул, блядь. Должен был, блядь, прилететь нахуй, а он прилетел, блядь, на сайт. Блядь. Ну ему пизда. Как он, блядь, слушает нахуй. Что ты, блядь, делаешь? Извини, извини. Кикайте его. Кикайте, кикайте. Но... Эх вы. Fucking idiot, F1 please. Fucking idiot, suck my Russian dick. You're a very stupid player. Алло. Алло. Ты чё там, Алло. занят что ли? Да, Чё делаешь? я в турнир играю Какой турнир? Ебать, доебался на человека, блядь. в Казани. Серьезно что ли? Серьезно. Ты все-таки съебался туда? Да. Охуеть. Нихуя себе. Ну, я могу освободиться через минут 20 где-нибудь. А ты за свой комп сейчас Я сядешь? так играю, так, помогаю. Ну, а ты в Escape the Backrooms сможешь зайти, что ли? Но я в Казани. А там на компа у тебя нету, да? Там же компьютерный клуб есть. Нет, там ничего нельзя, ничего не могу, блядь, делать, ничего не могу. Ну, блядь, судьи сидят, ёпта.
Не, я имею в виду через 20 минут. Через 20 минут могу выйти, и это, я тебе перезвоню в Дискорде. А, ну все, давай. 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 Все, я все выпила полотенчик. Сколько тебе шоколадка? Купили. Ну-ка, блядь, делись, сука. Бери. Я тебе вино купила. Это пей, пей. Купила. Я сколько денег на тебя потратил? Я тебе, я на тебя, блядь, мы вообще-то одинаково, нахуй. Чего, блядь, одинаково? Я на тебя нахуй миллионы уже потратил, блядь. Что это ты нахуй? Просто захотелось, блядь, я его только что скачал, нахуй. Первый. Ебать. Нормальная нахуй пизду ваши высокие. И так сейчас обсираться буду, блядь. Бля, мне очень... Смотри. Первая часть, вторая. Все наоборот говорят, что с первой части самый страшный как раз. Вот именно в этой, блядь, ты сколько будешь все ронять, а? А я что уронил, блядь? Кому? Я, блядь, открыл вино. А я чё, блядь, виноват, что ли, блядь? А как я, блядь, его хуел? Я тоже просто крышку поднял, блядь. Я просто взял ее в руки, блядь, поднял нахуй и открыл крышку, блядь. В этой игре Димка спалил, блядь, свое местоположение. Все, выходите там. Поехали. Сканат, ты тут еще, Санек? Ты тут? Ты мне какие-то человек, блядь, вроде смотрит, нахуй, на выкапывает, блядь. Вот это выкаплей, вот это YouTube. Оттуда. Хреновичка. Лапки поджался, блядь, круто, блядь. Ты его покормил? Пакетик ему Я давай? думала, ты покормишь. Пакетик ему дай. Ты же сама знаешь, дело. Может, ты говорил, что он похож? Я его хотел покормить, блядь. Че не пригибать, как-то. Мышка, блядь. Чувствительный взгляд меньше, нахуй. Хорошо. Чё, блядь? Дай как пройди, блядь. Пошел нахуй. Ты что, не делаешь, знаешь? Ладно. Ты пиздец. Давай, блядь. Тут? Сейчас я понял. Ладно, прибор ты занимаешься. Понял. Даже так громко меня так, нахуй. Чтобы рассолю сильно не обсираться. Иваны.
Женщина. Пульты закрыты. Открывай нахуй. Чё, блядь? Да, блядь, я второй класс особо и не видел, блядь. They killed us. Нет, You я got out. кастрировали еще. The variants. Да. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Закрылся. Ёпт. Little pig. Эй! Нет, поросят. Субтитры надо врубить. Где субтитры? А, вот он. And who are you then? Смерть твоя, блядь. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Мое призвание — трахать твою мать. Понял ты, блядь, хуесос нахуй. Апостол, блядь. А пизду. Камеру мою верни, блядь. А, есть, нахуй. Чё, блядь, спишь, нахуй? Ты на рабочем месте, блядь. Пуль ты спишь, блядь, на рабочем месте, блядь. Чё, манекен, что ли, блядь? Блядь, вашу мать, блядь, спят они, нахуй. А, блядь, не спалю, нахуй. Хуели совсем. Чё тут, нахуй? Дай мне чё? Речку, блядь. Сука, блядь, шлабы, нахуй, батарейка, нихуя. Ю, блядь, ага. Опа. На ключу не работает. А, эти, блядь, нельзя. Чё ты, блядь, пиздишь? Ты, выруша, блядь. Ну, какие зубки, блядь. Ну, глаз нет нихуя. Хуета, блядь. Салем, пацаны, чё вы тут, блядь, кайфуете, да? Ты, блядь. Ебать, у тебя морда, нахуй, как Сквидварда, блядь. Как спит, блядь. Ты чё? А это кайфует, блядь. Ты похож на Дэдпула, кстати, блядь, без костюма. Чё это, блядь? Дэджик, давай сюда, нахуй, ты, блядь. Сука, все на работе спят, блядь. Хуя, блядь. Чё вы спите, блядь? Ебали. Спят и спят, нахуй. Не спят, блядь. Давай, прыгай на меня, бабай. Ой, блядь.
Ну, оно в следующий кончается, да? Интересно. Whiteness. Что такое whiteness, блядь? Рука нахуй валить, блядь. Блядь. Сука, съебали. Тут что, блядь? Какая дверь? Тут дверь закрыта, блядь. Чё нахуй? Вообще-то, блядь, живые люди есть еще. Пока что. По крайней мере. Давай. Не закрывайся, давай, блядь. Пизда. Сейчас вот хуй, блядь, придет нахуй. Пиздец. Ладно, снято. Что, охуел, что ли? Сам ты шлюшка, блядь. Хотел, блядь. Ну давай, блядь. Who's there? Пизду, блядь. Чё? Чё сейф? У меня есть другой вариант. Если она, конечно, еще сохранилась, блядь. Она не сохранилась, да? Блядь. Это значит, надо, блядь, качать, нахуй. Устанавливать русский локализатор, блядь. О, русская озвучка появилась, нет?
Всем привет! С вами нестареющий Няша. Будем разбирать. Разработчики поменяли имя Алану. Он был Аллан, сейчас стал Алан. Переходим и скачиваем Ray Patcher. Переходим на GitHub. Это прямая ссылка на тот файл, который на данный момент был актуален. А так, если надо, то ссылочка будет в описании. Переходим на GitHub к очень хорошему человеку. Переходим к релизам. И всегда последняя актуальная версия Ray Patcher можно скачать здесь. Вот она. Вот она. Вот оно. Шрифты. Вот они, которые нам потребуются. Вот они. Что? На данный момент наш заказ есть около театра оперы и балет. Курьер Дмитрий. Ты его встретишь, да? Ага. Привет, Няш, привет. Но также вы их можете скачать напрямую, нажав просто сюда. Встречу. Все. У нас есть Auto Translator. Это Xunity Auto Translate. Поехали патчить игру. Третий файл с файлом локализации пока не трогаем. Запускаем. Всё. Третий файл надо перекидываться. Вот. Все. У нас есть 3 основных файла, которые нам нужны для локализации игры. Скидываем их в папку с игрой. Поехали. После скачивания переходим в папку с игрой. Разархивируем шрифты. Это все выпило? TMP Font Asset. Появится у вас 2 файла. Вот эти. Вот они. Это нужны для локализации игры. Скидываем их в папку с шрифты. Это TMP Font Asset. Появится у вас 2 файла. Вот эти. TMP Font Asset. Скидываем их в папку с игрой. Поехали. После скачивания переходим в папку с игрой. Разархивируем шрифты. Это TMP Font Asset. Появится у вас 2 файла. Вот эти. Короче. Ясно, блядь. Сейчас будем делать. Нахуй, сейчас закончится, блядь, загрузка. Вот они. Их надо в корень игры кидать. Дальше что? Появится Stay Ray Patcher Auto Translator. Это запускаем. Bandy and все. Игру пропатчили. У вас создался Bandy and the Dark. И все. Я надеюсь, вам понравится локализатор. Да, он простой. Да, неказистый. Ну, по крайней мере, весь текст, все разговоры, все кассеты, все памятки, я все перевел, все исправил.
хуй, блядь, вино нахуй. Хуй ты хочешь, блядь. Блядь, меня с вина не шатает. Я, блядь, Абрау Дюрсо мою любимую. А шампанское оно, блядь, ёбывает. Абрау Дюрсо мою любимая. Я терпеть не могу Сан-Стефана, блядь, но ёбаный спиртяк, блядь. А вот это вот я люблю. Чё, Санёк, пойдем? Даже вот, который этот брал? Бенди. Витя, который брал розовую. Я брал. Витя брал. Я брал. Ты брал? Я брал. Да. Мы же там в магазин ходили, Витя, по-моему, брал же. Он привозил. Сюда к нам? Или там? Туда. Там я брал. Ты брал? 2 бутылки или бутылку. А, бутылку. Я думал, Витя брал. Нет, я брал. Ну, Я взял только чипсы и себе выпить, блядь. Так, все, не мешай, у нас впечатление. Да, это Бенди вторая часть. Да. Я его проходил, блядь. 1 раз или 2. 1, кажется. Я его уже сегодня съел одно. Сегодня уже съел одно. Да. Сложно играть. Вы мастер в студии, блядь. Санечка, снимаешь? Студия Джоуи always free to choose, to believe what we want to believe. But when you step back, when you really look at where you've been and the things you've done, your past will come to devour you. Чтобы поглотить тебя. Если что, напомню, если ты не этот... Если что, напомню, если ты не играл или не смотрел первую часть, то в первой части мы убили как бы Бенди, завершив его историю. Но мы взяли кассету, круг, короче, с концом и вставили его в проектор. На том самом история Бенди типа закончилась. There you go, little guy. And only 800 more frames to go. No way I'm getting through tonight without some coffee. Probably some downstairs. Time for a little adventure. Время для небольшого приключения. Одри. Награда работник месяца. Одри. Ой, бля, тут наоборот что-то не слишком маленькое. Давайте, график, что у меня там по графику стоит. Рисовка высокая. Видишь, можешь поставить? Высокая. Вертикальная синхронизация. Средняя, сглаживание, вся хуйня пол. А улыбка. Ангусбургер. Это мне вообще-то ангусбургер. Такой вопер. Это что? Это который боксер. Вот. Майор Петрик. Майор Петрик. У тебя кто? Пирожок. У тебя Петри, блиндяшки. Пирожок. Это мне. Нам. Ладно. Так, мое вот это получается, правильно? Они одинаковые, что ли? Да. А, нет, подожди, в твоем должна быть картошка, не знаю. Да. Вот это мое, это твое.
Ага. Прочитал, чтобы поглотить. А, погладить себя, а не поглотить. Бля, а чё такая чувствительность маленькая? Давай я на мышке увеличу. Теперь надо уменьшить. Ну, типа, вот я такой иду, там, разворачиваюсь. Ну, в принципе. Нет, еще надо уменьшить. Ну ладно, пойдет, еще разберемся. И открыть. Так, пошли. Блять, нахуй, я не понимаю, что, блять, ей надо, блять. А почему ты тормозит, блять? Нет, подожди. Давай сброшу вот до минимума, увеличу на одну. Тут увеличу на максимум. Все равно потормаживаю. Сушащие холодные напитки. Колосов, нам спрайтс. Корневое пиво, МТ и неизвестно, заебись. Че? Арч Гейт Пикчерс. Арч Гейт Пикчерс. Бегать пока нельзя, да? Что за хуйня, блядь? Что пугаете, блядь? Нейтан Арч. Эпизод 18, пример. Там что-то тоже написано. Дяди Села, пиццерия Дяди Села, меню на вынос. Pictures. Really? They locked me in? Good thing I brought my own key today. Что-то у меня есть собственный ключ. А, есть ключ из офиса. Who put this here? Кто поставил его сюда? Хуй тут делаешь, блядь? Ты нахуй. Ты в первую часть так появлялся. Иди отсюда, блядь. Огонь, блядь. Огонь. Взять ключ. Here's Вот the он key. ключ. Почему я бегать не могу, блядь? Дайте мне бегать. Not the most welcoming hallway I've ever seen. Длинный коридор, когда я когда-либо видел. Я у себя, наверное, убавлю, я сам себя перекликаю. Закрыто. Hello? Is someone there? Есть, блядь, молния надо. Не машинки, блядь. А, еще что-то. Еще, блядь, установка. Идите, блядь. Швабра. С ведром. Закрыто все, блядь. Открывай нахуй. Анус-бургер. Анус-бургер. Он пахнет анусом.
Так, поехали. Чё, куда жмать-то, блядь? Отходит тут две, блядь. Ребят. Типа там, блядь, больше так много было. Ты что, блядь? Оудри. Уилсон? Напугал меня, блядь. Ты напугал меня до смерти. Прости меня, дорогая. Я не хотел тебя напугать. Ты сегодня работаешь допоздна? Столь милая девушка, как ты, должна бродить здесь в полном одиночестве. Не возражаешь, если я зайду? Of course Нет, not. конечно, нет. Audrey, you look like you could use a little company. Он ты кашляешь, блядь. So, it's been really nice this past week. Just beautiful. Gorgeous. What was that? Please tell me we're not trapped in here. Don't you worry, my dear. Чего? Да вроде бы. А соус ты что, не брала? Это что такое, блядь? Внутри твой гифт-талон. Ешь, играй, выигрывай. Как его открыть? Вот. Блядь, серьезно, что ли? Товарищ, это твой гифт-талон. Сейчас ты у нас получишь. Сканируй QR-код и переходи на сайт, зарегистрируйся свой промокод в специальном поле, выиграй одну из призов от Atomic Heart. Что? Блять. Только начал играть, блять, а? Ты, блядь, иди сходи, ты, блядь, все равно ничего не делаешь, блядь. Алкаш, блядь. Сейчас. Я талон регистрирую. Два, три, 9, G, 9, R, L, B, X, 4, E, P, A, 6, by, connect, X9, U3, VB, подтвердить. Код успешно активирован. Внешний вид для оружия калаш и звездочка. Заебись. Ввести код еще раз. Давай мне свой бокс. Бокс свой дай. Карточку из него дай. Из бокса вон ту карточку дай. Дай. Там промокод дай. Я введу. Да. Чтобы узнать, может быть, блядь. Можно будет Atomic Heart сейчас выбрать. Q-4 4JB 36R 2DZ VR8
Capture X. С8. I и V. Подтвердить. Внешний вид опять для оружия. Ебать, в шопу, блядь. На! Внешний вид для оружия нам дали, блядь. Обоим, нахуй, да. Ты знаешь, сколько она стоит, блядь? Да. Угу. Так, сейчас я приду. То что? Блять, это же 18 плюс игра. Там маты, все дела, блять. Но они, сука, сотрудничают, блять, с этим. С Бургер Кингом. Ага. Даже острый вокер вроде, да, забрала? И получит пиздюк. Сережа тоже. Это. Сережа тоже толстый. Тут будешь нарисован. Гусь там, гусь. Гусь. Видимо, как раз он писал, что в серии. А вот и пусть нам. Ну я просто смотрю, пока как плохо. Ты выключил звук? Выключил. Ну выключи. Нет, я уже сел. Там пить. Пить блядь. Да блядь. Я сейчас курицу сделал. У тебя курица или говядина? Подожди, а у тебя в этом была курица? Или говядина? Вот. А у меня курицу брал. Пробочку на столе в коллекцию. Во что играешь? Бенди. Я помидор
Ну что такое? Фух. Так. Поехали дальше. Сейчас я одеялку подниму, блядь. It's just a little short in the system. Happening a lot these past few days. No need to fret. Let's see what we can find. Come along now. Old Wilson will protect you. There we are. Just a few more switches to throw. Follow me. It will be perfectly safe. Чё, ядрю человека демон. Ты что-то какой-то перекосившийся, блядь. Джо Уидрю был основателем студии, человеком, создавшим Бенди, одного из самых любимых мультяшных персонажей всех времен. В 1929 году с помощью бизнес-партнера Генри Штейна он создал первый короткометражный мультфильм «Бенди, милый крошка дьявол» в качестве раннего звукового мультфильма. По мере того, как с годами его наследие в сфере развлечений росло, оптимизм Джоуи и дух первоходца никогда не ослабевали. Начав всего лишь с карандаша и мечты, он создал эту студию. Здесь, в Archgale Pictures, мы стремимся продолжить его мечту и видеть, как Бенди продолжает жить. Кить, убавь, пожалуйста. Я, блять, у себя не слышу. Включи наушники. Стой. Спенди.
дорожному приколу. Пошли давай. Бан на мясника, блядь. Блин, типа. Они одинаковые. Looks like someone's been messing with the exhibits. There should be something on each of these pedestals. Audrey, sweet. Я играю, блядь. Do an old man a favor. Блядь, что тебе объяснить? Что? Да. Зачем? Сделай старику одолжение, найди. А я займусь электричеством. Окей, что там у нас? У нас тут игрушка. Игрушка, пластинка, чернильница, шестеренка, ключ. Что это? Книга? Листы? Понял. Шестеренка, давай. Так, дальше игрушка. Так, чернильницу я где-то тут видел. Книги что-то ходить не начало, нет? Вот книга. Иллюзия жизни, Джо Уидрю. Так, чернильница. Так. Ключ. И Гай. Опять. Да. Ключ и шестеренка. Шестеренка. Так, как ключ остался? Ключ. 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 Здорово. Где ключ? А где ключ? Ключ. Ключ, ключ, ключ. Ключ, ключ, ключ. Ключ, ключ. 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 Блять, где ключ? Блять, где ее? Положить. 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 Так, вот и ключ. Ключ. Only one thing left to do. Pull that switch. Поверни эти включатели. Давай. It is done. Да. Wilson? The things you set in motion. What's happening? The ink is calling us, my dear. Can't you hear it? Why? Shh. Don't fret. We're going home. Stay back. Listen to me, Audrey. Pay attention to these last words. Because very soon, you will forget everything. Let go! Come find me, Audrey. Come find me, and I'll show you your purpose. I'll show you the truth. This can't be real. And
We die. What are you doing? Короче, уборщикам, старикам не доверяем, нахуй, с одним глазом, блядь. What's wrong with my hands? Что случилось с моими руками? What's wrong with my Что случилось с моими руками? Oh, Audrey. О, Одри. What's happened to you? Что с тобой случилось? Забегите из студии. Охуенно. Задание, блядь, я его. Так, каждая великая история начинается с тайн. Хотя к началу все может быть мрачно, истина осветит ваш путь. Не бойся того, кто ты есть, бойся только того, кем ты хочешь, кем ты можешь стать. Гони это прочь. Твой лучший друг. Окей. Палка. Железная. 2 железные палки. Уилсон знает твое предназначение. Человек, что убил чернильного демона. Алиса. Иди ты нахуй, я не тебе, блядь. Боже, глядя на то, как эти люди смотрят на меня, можно подумать, что я топлю котят. Я никогда не видел такого разочарования в глазах человека. Ну так же заведено, если руководство не может оплатить свои счета, то банк забирает свои активы обратно. Тем не менее, это немного ломает меня. Зная, как сильно я любил те старые мультфильмы, которые раньше снимали в этом месте. Ну что ж, времена меняются, жизнь продолжается. Телли Вестер. Цепригнус. Внимание, дети машины. Это Уилсон. Ваш друг. Если один из дней величерного дела рассказывал вас капитан. Оторвал его прочь. Разорвал его тело надвое. Мы обратились к небольшому обращению. Среди вас есть незнакомка, молодая леди. Приведите ее ко мне. А меня на стриме вообще как слышно? Типа меня голос не перебивает этот Санек? Но то, что я говорю, когда он там пиздит, и я говорю, он меня не перебивает или перебивает? Джоуи, Джек, и я хотел спросить, не могли бы вы встретиться с нами, учитывая текущую ситуацию?
Мы работаем с вами уже много лет и чувствуем, что внесли свой вклад в успех Бенти в прошлом. Мы заинтересованы исключительно в том, чтобы сохранить эту компанию сильной. Мы просто хотим помочь, чем можем. Давайте поговорим. Сети Лоуренс. Бэнди. 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 Хочу проявления. Да, решать пока что еще не могу. Бэнди. Свет заработал. Капчик. Капчик. Взять. Блять, что это? Сука, мертвый хуй. Батареечка. Еще что? Шарик. Бэт Льюис. Бат Льюис. Воспоминания находятся в меню паузы. Воспоминания. Какие воспоминания? Бейсбольный мяч. Бейсбольный мяч — это подписанный генеральный Бадом Льюисом. Это стало бы замечательным подарком для любого юного поклонника бейсбола. Аудиозапись. Какой тихий конец необыкновенной жизни. Что я слышал, он жил в какой-то тесной квартирке в центре города. Практически можно было услышать крыс по телефону, когда он звонил мне в апреле прошлого года. Несмотря на это, старина Джоуи оказался вполне счастливым, когда мы разговаривали в последний раз. Какую? Я не могу, я так привык со школы, отъебись. Он был похож на взволнованного полного надежд молодого человека, которого я знал когда-то давным-давно. Ну что ж, прощай, мой друг. Ну что ж, прощай, мой друг. Что теперь будет с твоим творением? Ну чё, куда идти-то, блядь? Закрыто. Куда идти? Откройте, суки. А, наверх. По камешкам, по камешкам. Не-не-не. Тут прятаться, тут осмотреть. Чё нет? Чё нет? Прятаться тут. Если что. Защитный замок. Открывай! Как открыть? Как открыть? А, вот что-то. Держись левый shift для бега. Что, ну кто-то есть уже? Пока никого не видно. Бежать уже довольно-таки далеко до шкафчика. Ладно, похуй. Паук, какая-то хуйня. Блин, давно так не играл, но аж очковый становится. Небесные игрушки. Что-то есть?
Я пока что никого не вижу. Самое главное шкаф, блядь, найти сразу. Чтобы не подыхать, блядь. Нам уже сказали, как бегать. Почему за нами пока что еще не понятно? Все, конечно, хорошо. Но непонятно. Бля. Что делать? Что делать? Что делать? Бегите и прячьтесь. А, вот. Тихо ты, блядь. Так, мало здоровья, надеюсь что-нибудь перекусить. Выживание будет сопровождаться некоторыми опасными ситуациями. При низком здоровье вам необходимо будет поесть. Ищите скрытые тайники с едой по всей студии. Отъебись, блядь, женщина. Хуила, блядь. Где контрольный корабль? Чего? Кого она хочет? Пойти, блядь. А, ну что здесь? Это что? О, бабочка. I wouldn't drink too much of that if I Ну, were не you. сильно просто, слишком много. Helps patch you up. Это But the помогает привести в aftertaste, порядок, но после it's вкусия not so good. не такое уж и приятное. Easy now, I'm not Бля, gonna что не hurt собираюсь you. причинять тебе боль. Look like you needed some help. Похоже, что тебе Don't нужна touch была me. помощь. Не прикасайся ко мне. What are you? Что ты? What is this horrible place? Место? Yeah, I remember my Я first помню day свой down первый here. здесь I здесь know, внизу. it's Я знаю, scary. это страшно. But you're actually pretty На lucky. самом деле, тебя The очень machine could полезно. have turned you into a Машина могла searcher. превратить тебя в искателя. Thing that attacked me? No, that's a piper. Нет, это вонь. And he's part of a gang, so be careful. Ночная I don't банда. understand any of this. Короче, I пизда не can't буду читать think. пока что. It hurts. You'll catch on pretty quickly, if you can stay alive. Lesson 1. Searchers don't have legs and they tend to swarm. Look, it's not good to stay in one place for too long around here. Keep moving and stay close to the shadows. Take my advice. Head to the upper levels. It's safer there. Can I come with you? You can't. I'm sorry. I have a wolf. He doesn't care for strangers. A wolf? Like I said, you'll catch on. Good luck. I hope we meet again. Oh, and one more thing. Above everything else, stay away from the ink demon. What's an ink demon? Well, you'll know him when you see him. He likes to smile, and he kills anything that moves. Wait! What's your name? They call me Alice. I'm not very fond of it. I'm Audrey. Well, Audrey, welcome to the studio. Сбегите из созданного бездны, было первое. Сбегите из студии, блядь. Что? Сбегите из студии, блядь. Заебись уровень. Что делать-то, блядь? Привет. Рисунок. Держись подальше от посторонних глаз. Никогда не беги куда-то, если не знаешь, что там находится. Если атакуешь
проблему. Было бы, ты окажешься в беде. И это просто глупо. Смотри и слушай, а когда придет время, двигайся вперед, твой лучший друг. Твой лучший друг, блядь. Кто она? Нет, друзей, блядь. В одиночку. Куда же так подходит? Ну, тут действительно подходит. Тут закрыт. Что это? Где? А, сюда наверх может. Так. Конец эпохи, Нейтан Арч. Какой тихий конец необыкновенной жизни. А, нет, не то. Это мы уже читали. Эх, двойная квота, как говорит мистер... Я не знаю, я не вижу за чатом. Двойная. Почему я не отработал ни одного рабочего дня на этом сборочном конвейере игрушек 4 лет. В течение 4 лет и сейчас не собираюсь. У меня есть свой уголок, своя маленькая столовая. Я прекрасно справляюсь. Двойная квота. Я даже половину не сделал за несколько месяцев. А они... О, но они меня... Но они не уволят меня. Нет, сэр, место такое большое, что никто не знает, что делают все остальные. Хе-хе-хе. Так что я включу радио, подниму ноги и пересчитаю дырки в своих носках. 5 часов здесь дается легко. Хе-хе-хе. Привет. Что, блядь, где животные? Что там, блядь? Есть что? Чё нет, нахуй? Ёбаный рот. Опа, зеркало. Охуеть. Нормально. Красиво. Где игрушечный человек? Так. Да, эти парни из корпорации агента очень странные. Каждый раз, когда я возвращаюсь на работу, они устанавливают еще больше своих бессмысленных приспособлений. На прошлой неделе они построили что-то вроде электрических вышек рядом с Солей анимации. На этой неделе они добавили код безопасности для открытия дверей. Господи, какую работу, по их мнению, мы здесь выполняем. Насколько я помню, мы делаем игрушки и глупые мультфильмы. Это на Форт Нокс. Вы понимаете, что я имею в виду? Теперь моя работа просматривать эти накладные на доставку и запоминать кучу случайных чисел. Ладно. Нет уж, черт возьми, спасибо. Я просто запишу здесь код двери, чтобы не забыть его. Код 451. Если мистер Дрю или мистер Грейс просят, вы слышали? Это не от меня. 451. Код. Код 451. Он видит все. Глаза. Он видит все и вся. Точка возрождения. Смотри назад. Суки. Какие вы суки. Я не хочу смотреть назад. Ладно. Смотрел. И чё? Пидорасы, блядь, суки. Посмотри назад, блядь. Охуенно. Сами нам посмотрите назад, блядь. О, отпусти.
Похоже, что студия Arch Great при всем неуместном восхищении так стремилась завершить дело всей своей жизни этого жульковатого шарлатана Дрю, что не до конца осознала, что приобрела. Назовите это судьбой, что я просто случайно оказался там, на погрузочной платформе, в то утро, когда курьеру уронили один из ящиков. Он разлетелся вдребезги, и внутри оказалось что-то действительно особенное. Масса желтой стали и красивых заколепок. Какая-то машина. Никто не знал, что это было. Поэтому дураки выставили это на всеобщее обозрение. Но я мог бы сказать, что это грубое устройство таило в себе секреты, которые могли бы стать моими. Кто это написал, хуй его знает. Так. Блять, надо чатик немножко спустить все-таки. Стоять. Рано. Там кто-то ходит, кажется. Он закрылся. Заебись. Закрылся, хуй с тобой, блядь. Так, а что тут надо нажимать? Вот. Открыто. Доступ к раздевалке. Доступ к фабрике. Это я сейчас открыл, что ли, или это? Никого не вижу. Но это не факт, что тут никого нет. Шкафчик, чтобы спрятаться. Где, блядь? Хуй его знает. Так, здоровье или выносливость? Здоровье или выносливость? Здоровье или выносливость? Выносливость. Ой. Отлично. Так, что-то есть. Сожрать, ключи. Тут что, нихуя, тут что? Баночка съесть. Тут что? Кружка. Юшка, тут что? Двигатель. Ключи. Осторожно держать закрытым. Ебись. Посмотреть. Пусто. Казалось ли, тут кто-то ходит, блядь. Давай. Открываем. Открываем, и, я так полагаю, получаем пизды. В это время. Ложись. Я так встану, блядь, в любом случае. Встану. 8 часов меня будет. Нам в 9 у нее быть. Пока доедем час. Какой нахуй час, блядь? Сохранять свою игру, не паузу. Где сохранить? Где сохранить? Сохранить игру. Сохранить игру. Где там, блядь, женек? Блядь, сказал, через 20 минут прошло уже больше часа, блядь.
настоящее время абонент занят. Нет. Кофе крошки. Чего? Чё? Нет. Не то, что я тебя оставлял. Где бутылка? Нет, все вышло. Я выжил. Звонит нахуй уже. Алло, Да. алло. Да. Ой-ой-ой. Сыграли. Чё? Все сыграли. Ну, чё, выиграли? Не, второе место заняли. Бля, ну за второе место же тоже призовой вроде бы. Да. Ну все, заебись. 120 тысяч. Ну, тоже нихуево, блядь. Да, блядь, на 7 человек, нахуй. А, на 7 человек 120 тысяч, блядь. Нет, нет, каждому по 120 тысяч. Ну тогда, блядь, заебись. А чё тебе, блядь? Да ну нахуй, это хуйня Ну, вообще. смотря, я не хочу. смотря сколько, типа, когда, насколько часто они играют, конечно, тоже. Ну, мне досталось только это. 95. Я не играл. Я Ага. только одну катку сыграл. Ага. Хорош, хорош. Тоже не зря приехал. Фух. А чё, на этот, на билет много ушло, что ли? 14. 14. Ну, еще домой приедешь, похаваешь, там переночуешь. Все равно в небольшом Ну, плюсе, не, но сейчас... будешь. А? Все равно в небольшом плюсе, но будешь. Ну да. Да и это похуй вообще. Мне самое главное, я сдал на тест наркотики, мне до пизды. Ну, вот я как раз таки тебе и писал, типа, в этом дискорде. Что ты там сдал? Да, сдал. Все, хорош. А ты сейчас где, получается, находишься-то? В Казани. Ну, я понял, а где ты через комп сидишь? А, через мужика там какого-то. Я хуй знает. Ну, администратор я и бушу. А сейчас что, куда пойдешь? Сейчас спать, блядь, я это какой. Завтра прилечу, это какой, где-то часов 10, наверное. Да, где-то так. 10 утра или вечера? Утра. А. Какого вечера, блядь, ёбнулся. Ага. Ну, вот прилетишь. Ну, так это какое? Есть что, давай, я и могу зайти в Little Company. Если хочешь. Сейчас или завтра? Я смогу зайти, мне похуй. А вы это что? Сейчас. Escape the Back? Я у себя в этом, какого? В Стиме. Ну, блядь, в этом какого? В личном кабинете у себя в Дискорде. Понял. А в Escape... И в А в Escape the Backrooms? И в этом какого? Блядь, называется. В Стиме тоже. Ну, в Стиме, да. Вот, я в Стиме захожу. Смотри. Ага, я понял. Смотри, вот захожу. Вот зашел. Вот видишь меня в Стиме? Сейчас открою. А ты, может, этот, там по-быстрому скачаешь Escape the Backrooms, поиграем? Вот это то, что мы вчера не прошли еще, не до конца. В смысле? Он у меня скачанный. Ну давай тогда поиграем. Чё ты? Сейчас, подожди. Давай. Пока запущу. Блядь, заебали. Бить пизду, блядь. Да, победа. Второй место, блядь. Чмошник. Вы чмошники ебаные, блядь. Чмошник. Пошел, да. Иди нахуй. Да я это. Все, давай.
До завтра. Давай, пока. Долбоебы. Девки приходят. Хорош. Тут, блять, я не помню. Серег, А, ты, короче, это, ничего не обессудь, я шампанское пью. а я тоже шампанское пью. Ну, нет. Ну, короче, не обессудь, если что. Все. Я тоже шампанское пью, Женек. Так что мы с тобой сегодня оба Не, мне больше блядь. ничего не надо. Нет. А я вообще пьяная. Да, Всё, Даша у меня вообще я буду это. А я щас До свидания. Ага. Даша у меня вообще нажралась, и я тоже второй стаканчик выпиваю. Папусика. Это четвертый. Четвертый пиздец, блядь. А ты не помнишь Нахуй. этот? Не, больше я не поеду в эту хуйту. Все. А Я это какой. Не, я все, я вышел из этого клана, это какой. Ну, не из клана, как бы. Клан я есть, как бы и это. Все, больше не хочу. Не, больше мне не охота. Все. Понял. Пизду. Этот, а ты не помнишь, у нас с тобой сохранение вчера как называлось? Хуй или тут играют геи? Кажется, Не знаю, кажется, тут Серег. играют Сейчас геи, я ну. запущу. Давай запускай. Подожди. Ага. Так, ты меня приглашаешь, да? Да. Ой, извините, что-то не срослось. Не, пей. Пизду, блять. Я, короче, больше не поеду, нахуй, Серег. Че, пожалел об этом? Да. А чё так? Ну, из-за, блядь, из-за климата, из-за то, что я, блядь, езжу нахуй сам за себя, блядь. Я же все сам потратил. Ну, я потратил, блядь, 40 тысяч, нахуй. Хуя, блядь. Нахуй мне это надо. Ну И да. 100 тысяч я выиграл. Ну, 100 тысяч мне не отдали. И сколько я там? 85 я при себе. При себе я 85. Нахуя мне это надо? Ну да. Нахуй. Хуй, да. А что там с климатом? Там что, дождик, что ли, хуярит или что? Да. У нас тоже сегодня дождик, блядь. У нас ебать ливень. Ливень. Блядь, пиздец. Сейчас я... я из игры не вышел. Сейчас выйду. Что? Угу. Чего? А ты какое шампанское пьешь? А я не знаю, Серег. Какой-то игристый, охуенный. Игристый какой-то. Какой-то российский, я не знаю. Ну, там... Не российское, не российское. Не российское какое-то, говорит. Игристое, да. Наверное, этот, как он? Сейчас скажу, этот. Сейчас. Блять. Розовый. Розовое игристое? Ну, типа этого. Блять, розовый, как его? Мэри, блядь, что-то такое, вот это, розовое. Мэри какой-то, что ли? Мэри какой-то, да. Ну и похуй. Ладно. Ну, короче, шампанское, короче, это, и бутылка это, ребристая, горлышко, ребристая. Ребристое горлышко, понял. Зеленая бутылка. Зеленая бутылка. Да. Ага, все понял. Нажимай. Большая. Это. 2,5 литра. Хуя, блядь, 2,5. Ну она большая, пиздец. Ну нам подарили на эту хуйню. Ну да. Все понял. Нажимай готов тогда. Сейчас, подожди. Присоединиться. Готов. Все. Ага. Ты все, тихо, блядь. Сейчас, подожди. Вот песня. Так, сейчас я в этом дискорде. Так, мы здесь бегаем с этим. Да. Кит, блядь, заткнись, пожалуйста. Вот, у меня этот есть.
Этот, Женек, Диси, замутись. Сейчас. Ну, Кит, блядь, ну я играю, ну ёбаный рот, блядь. Сейчас. Окей. Вряд ли. Смотри. У меня, короче, Я вот говорю, вряд эта ли буду хуйня. играть. Всё, блядь, отъебись от меня сейчас. Чё ты? Как ее зовут? Даша, да? Да. Даша, не приебывайся. Отстань. Мы ищем... мы сталкеры. Смотри, у меня, короче, вот эта хуйня показывает 72. Ну да. А чё я у тебя в руках её не направо вижу? мы ходили. Пойдем вот сюда, пойдем. Короче, я тут вчера посмотрел. Во-первых, это оказывается нихуя не последний уровень. Короче, ты опять подсмотрел, короче, в интернете. Не, я хотел посмотреть, какой это уровень, а оказалось, что это вообще не последний надо, уровень. Есть эти? Кто? Давай, ебашь. Не, у меня нет. Вот эти. У меня нет. Пошли. Смотри, нас тут, когда, вот смотри, 72, если будет повышаться, то значит... Да я понял, мы вчера же играли. Да, но там этот, Я там понял. рядом еще какая-то бабочка может быть, которая нас ёбнет, если мы там не сидя будем ходить. Типа того. Вот сюда не надо заходить, не надо. Вон она, бабочка сидит, блядь. Нам нужно найти выход, Женек. Ты где? Найти выход Ага. нужно. Вот, и чтобы нас не убила эта бабочка. А ебучая. где мы? Хуй его знает, где ходим. Чего? Слушай, а кто-то говорил, стой, Что? стой, иди сюда. Блядь, кто-то говорит. Че говоришь? Сзади кто-то говорил. Да ну нахуй. Да, я тебе говорю. Сзади кто-то говорил, вот здесь, вот, в той двери, в той, вот в той. Пошли, значит, оттуда нахуй. Сюда, блядь. Я тебе отвечаю. Нам нужно найти дверь, на которой будет написано выход. А здесь спавнятся эти пидорасы, ну, которые собака и этот. А хуй ее знает. Я знаю, что когда вот, допустим, вот тут вот бабочка, вон, видишь, вдалеке, вон, видишь? Бабочка там впереди. За этой желтой хуйней. А нет, а погоди, а может мне что-то надо нажать? Нет, нам же не неспроста дали вот этот. Не-не-не, смотри, хуесос. смотри, Ну. смотри его для чего дали. Мы с помощью него измеряем, если повышается, значит рядом бабочка находится. Ну, всё. Вот, а бабочка... Вот эти винтель можно, нельзя крутить? можно. Вот. Если за нами бабочка гонится, ты винтель включаешь, вот, и она с тобой перестает гнаться, короче. Вот. Я понял. Так что да. Куда? А хуй знает, где-то хожу, блядь. Ой, здорово. Это еще. Это их назад, блядь. Серега? Да-да. Что? Иду за тобой, я иду за тобой. Нихуя нет. Нет ничего. Тоже нихуя. Да я проверю. Иди. Нормально, заходи. А мы просто обошли, короче, проход. Ага. Не, мне кажется, надо туда идти, где этот, хуёвый это. Да, энергетика. где-то тут надо идти, ходить. Где-то выход искать. Стоп! Хуёвая! О, пизда! Женек, выход, кажется. Пизда! Здесь пиздец. Пойдем! Куда там, блядь, муха какая-то? Блядь, я же говорю, муха какая-то. Пошел, блядь.
Сейчас буду искать выход на хуй. Опа, если я... идет, я поверну. Блять. Сука, у меня сейчас нахуй это сядет, блять, уже. Что произошло? Кажется, я схожу с ума, блять. Конечно, кто хочет с ума, блять. Что, нормально? Нормальное давление тут. Тут что? Никого? Не вижу. Пока что никого. Вон бабочка. Дверь какая-то. Бабочки. Где-то надо найти дверь выхода, блять. Где хуй знает. Тут надо искать ее просто. Само по себе, блять. Нет, там мы были. Но тут мы не были. Ага, тупик, блять. Тупик это, блять, хуёво. Может быть, все-таки в какой-то из этих дверей. Блять, ну все, пизда, меня сейчас эти хуйни сожрут. Короче, я сдох. Сейчас перезапускаемся. У меня, короче, рассудок сел, блядь. Ты лох. Ты лох. У меня рассудок сел. Чего тебе надо? Кури. Анкет, ну я, блядь, играю. Ты лох! Чего? Я за тобой наблюдаю, блядь, по стриму. Ты лох. Ты лох. Ты лох. Короче, давай это какое. Чё? Пускай Даша сыграет. Даша сыграет. Даша сыграет. Блять, все, заткнись нахуй. И, блять, не мешай мне. Все, бери, Женек, эту хуйню и Нет, пошли. Даша сыграет в Little Company. Да, не хочет она нихуя, блядь. Да ну, блядь, так неинтересно. Даша, давай сюда этих подруг своих. Пошли. Тут тупик, блядь. Серег, Серег. А Чё? может вот этот выход? Нет? Не, там дверь должна быть. Дверь. Дай пройду. Так, тут нихуя. Даша, давай подруг своих. Даша, давай подруг своих. Даша, давай подруг своих. Даша, давай подруг своих. Что будет, если я поверну красный двигатель? Пахнет как скелет насекомых. Зачем его нужно так много? Зачем, блядь? От бабочек надо, зачем? Вон, блядь, она сидит, блядь. Ты долбоёб? Да вроде нет. Смотри. Чё? Сдох? Жняк? Иди сюда. Чё? Чё ты?
Иди сюда. Иду. Где ты? Че? Ты где? Тут. Смотри, смотри, я вот эту хуйню повернул. Да зачем? Так я поверну. Все, пойдем. А куда? Сейчас бабочка ёбнет. Беги, блядь. Ай, блядь. 70 минут. Живой нет. Нихуя он не живой. Тут что? Тут тоже бабочка нахуй. Пизду ее. Шла нахуй. Короче, нужно найти, где не будет бабочки, а будет выход, блядь. Вот и все. Все просто. Что? Я тебя тоже. Да. Мяу. Мяу. Не знаю. Блять, где двери нахуй? Он бабочек. Тут что? Тут нихуя. Вот дверь. За которой бабочек. Шла нахуй. Что вы нахуй? Давай все на такой. Тут нормально. Нормально. Тут хуй знает. Трубы, блядь. Пусто, блядь. Что тут? Нихуя нет. Тут что? Тоже нихуя нет. Тупик, блядь, сейчас будет, да? Где? Сюда что? Нихуя нет. Как раз таки тут бабочек нахуй сидит. Я помню. Так. Значит, куда-то направо надо, не сюда, нихуя. Сюда. Что, тупик, блядь? Тут что, тоже тупик, ебать? Что, прикалываете, что ли? А, вот тут не тупик, а тупик, нахуй. Куда надо тогда-то, блядь, ебаный рот? Что-то двери нету, нахуй. Вон бабочек. Тоже нормально. Блять, а где же дверь-то эта ебаная будет, да? Что тут нихуя нет. Тут что? Тут коридор какой-то. Ой, блядь, да опять у меня нахуй с рассудком хуёво, блядь. Вы народ, блядь, заебали. Быстрее дверь находить, блядь. Блядь, тупик, серьезно, блядь. А? Ага. Сейчас опять рассудок ёбнется, блядь. Нахуй. Съебало.
Чё, опять тупик, что ли? Нет, проход какой-то. Ручку надо обходить, блядь. Сука, ну пожалуйста, ну... Нет, нет, рассудок, нет, блядь. Ну может я дверь уже нашел, блядь. Где она? Ай, блядь. О! У нас сейф какой-то, слышь? Жнёк. Нас где-то поблизости сохранили. Шнёк, блядь. Шнёк. 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 Шеня. Шнёк. Ладно, пойду пока какой-то поищу. Ой. О! У нас тут сейф. А я тебя смотрю по этому. А, по ютубу? По стиму. Ага. Не по стиму, а по ютубу. Ютуб, ага. Тут у нас сохранение, оказывается, есть. Где-то. Близко. Куда пошел? Пошли, пошли со мной. Идешь? Пошли. Куда пошел? Стой! Стой, блядь! Стой! Он меня по ютубу смотрит, думает, что я уебываю, блядь. Пошли давай, блядь, у меня сейчас рассудок. У тебя опять. все лагает. Кого нахуй лагает, все заебись, блядь. Пошли давай. Ты, блядь. Термометр, блядь. Фаренгейт. Че мне так... Уф, кто сейчас написал-то, блядь? Евгений Асу, блядь. Пошли давай, ждем. Не, я смотрю замедлительные кадры. Я смотрю замедлительные кадры. А ты идешь? Бери, пошли. А то рассудок сейчас опять сядет, нихуя не успеем сделать. Я смотрю у тебя замедлительные кадры. Почему? В смысле? Ну, бля, потому что у тебя YouTube такой, блядь. А я хуй знаю. Опа, тихо, бабочка. Сядь. Где? Тут бабочка. О, я туда не пойду. Надо сидя ходить, Женек. Сидя просто ходи и все. И она тебя не трогает, типа того. Заебись, тупик, нахуй. Нет, нет, нет. Ты где? Я тут. Ты где? Тут. Рядом. А где ты здесь? Где-то Тут? близко. Хуй знает, где-то хожу, блядь. Ага. Во, все нормально тут. Где-то тут хожу, блядь. Где-то близко, типа того.
Не знаю, я Кит. Шень, ебать, блядь. Тут выход ищу, блядь. У меня со своим пакетом, блядь. Ну блин, ну у тебя был. Сейчас у меня ничего нету. Не пизди, пожалуйста. Блядь, Кит, а ну ты чё, блядь, а? Как всегда. Ты мне врешь. А, так мы тут уже были, блядь. Я сюда обратно пришел, блядь. Ебать, я реально назад вернулся, блядь. Алло, Да, да. алло, Блядь, сейчас Дискорд включу, подожди. алло, блядь. Сука. Заебал, сейчас. Долбоеб назад пришел. Прикольно, блядь. Алло. Сейчас включу, сейчас. Ага. Сейчас включу. Где, блядь, Дискорд, нахуй? Ты чё, сдох уже, что ли? Женёк, Алло. ты сдох? Конечно. Ага, бабочки? Блять, я стрим то смотрю. Заебись. Сука, блядь, так лагает, ебать. Ну где лагает, блядь, все нормально. Ну, блядь, ну, лагает, ну, задержка ебаная. А, в этом плане. Да. Ага. Ой, бля. А где бабочка, блядь? Где бабочка, вот у тебя. А у тебя, кстати, это какой? Даша тоже в очках, да? Да, Даша в очках. Да? Да. Серьезно? Да, да. Хуяси. Бля. Со зрением плохо? Фу. И у тебя тоже, да? У меня нет, у меня идеальное зрение, а у нее что-то... Сколько у тебя минус? Погоди, стоп. Блять, заебал этот YouTube! Блять, да я нахуй его. Сука. Ай, блядь. Все, нахуй. Блять, где дверь, нахуй, а? Так и чё, она, это какой, чё, в очках, чё? Не видит? Сколько у тебя минус? Кит. Минус, сколько дашь? Кит. Скажи мне. Минус сколько? Привет, Даш, привет, Минус я сколько тебя вижу, ты там лежишь, я вижу тебя. У нее минус 6,5, Женек тебя видит. Привет тебе передаю. Но она видит, но я вижу там это, как лоб только. Лоб только видит. Ой. Блять, куда нахуй идти? И руку. Мне сейчас нахуй опять рассудок сядет, блять. Вверх, блять. Нахуй вверх. Вот, все, тут нормально, блять, опять. Да, блять. Что ты нахуй? Блять, ну все, я сдох, блять, опять. Я больше с тобой не буду играть. Чё Пошел так? ты нахуй. Да пошел ты нахуй. Куда ты, блядь, вообще ходишь? Зачем ты ходишь в эти бочки? Ты долбоёб. Нам нужно дверь найти, Женек. Вот Так видишь? вот и именно что дверь. И газ закрывать. И газ закрывать. Да, газ открывать. Закрывать. Нет, его открывать надо, чтобы тебя, блядь, бабочка не ёбнула. Ага. Чё, сдох уже? Блядь. Ну я так не могу смотреть. Чё я смотреть? только в игре. Ну, в игре только. Играй. А где ты? Я тоже играю, блядь. Хожу где-то, хуй знает. Пытаюсь что-нибудь найти, блядь, выход какой-нибудь. Пизда! Чё, пизда? Вентиль открывай. Что нахуй, блядь?
Чё, сдох? Жнёк. Да. Сдох? Да. Заебись. Ну, сейчас я найду выход, скорее всего, мы уже близко, потому что это уже третий Да, сейв. да, найдешь, да. И чё, там следующий будет? Ну, может быть, еще сейв. А, вот она, все, я нашел. Все. Где? Где? В какую сторону мне нужно идти? А ты где? А, вот ты где. Сейчас я замучусь. В этом дискорде. Тоже замутись. Так, пошли на станцию теперь, хуй. Даша, он молодец, он нашел. Смотри, он нашел. Пошли. Он нашел. Пошли, нам туда, на станцию бежать. Эй, уебал. Уебал. Пошли Уебал. давай, Уебал. Уебал. Пошли давай, нам на станцию бежать надо. Пошел нахуй. Сука. Я тогда тебя сейчас тут оставлю, она тебя сейчас ёбнет. Сука. Убежал, блядь. Серег? Серег, ага, блядь. Серег, блядь, сказал на станцию бежать, он нахуй. Серег! На веселье побежал, блядь. Серег? Да, Серег, блядь. Сейчас тебя нахуй эта хуйня ёбнет, блядь. А Серег? Я фонарик беру, нахуй, не ебет. Серег! Да, Серега. А, ладно. Ла. Сука. Бля. Ну, Сергей, ты где? Женек, блядь, в другую сторону беги. Нам в другую сторону нужно было бежать, блядь. Где-то есть. Мне не нравится этот звук, нужно бежать. А почему? Тебе пизда, Женек, за тобой бежит хуйня. Блядь, а я тут добежал, блядь, уже все. Подожди. А чё меня не загружает? А где это? Кто? А я почему не прогружаешь? Все, сейчас О. загрузишься. Нет, подожди, а куда бежать-то? Нам на станцию, либо на на дефолт? Ну мы сейчас на станцию прибежали. Не, а куда нам часто бежать? А сейчас хуй знает. Куда? Бежали на станцию. Подожди, стой. Ну, кажется, сюда надо было. Жнёк, сюда. Жнёк. Да. Куда ушел? Где ты? Где ты есть? Где? Где ты ходишь? Пиздец! Я тебя понял. Ты от собаки сдох. Куда ты, блядь, пошел, блядь? Тут же выход у нас. Ебаный рот, блядь. Этого казино. А чё меня не загружает опять, блядь? А, так ты жив, блядь. Жнёк.
Жнёк. Ты где там, блядь? Жнёк, сюда иди. Сука, блядь. Пошли давай на выход, блядь. Чё? Нет, я туда не пойду. Куда? Мы туда ходили. Я знаю, нам выйти отсюда теперь надо. Пошли. Пойдем. Так. А вот теперь надо разбираться, куда идти, блядь. Убежал, блядь. Что за звуки, блядь? Сука. На четверке мы были. Где? На 37-я закрыта. 94-я закрыта. 7-я закрыта. Чё? Вот сюда. 9-я закрыта. 30 закрыто, короче, да. Закрыто. Не. Первая открыта. Да первая всегда открыт. Вот, иди сюда. 4-ю. Мы оттуда пришли только что. Нет. Да, мы из 4-й из офиса пришли. Так, подожди. Нет. Иди сюда. Да, я тебе говорю, мы только из офиса пришли. Иди сюда. Подожди. А нам куда теперь-то надо быть? Первую. Ты уверен? 100%, да. Ну пошли тогда туда. Пошли в первую. Нет. Чё? Нет. Не в первую? Нет. Ну давай в первую. Давай в эту. Четвертую. Пошли в 4-ю. Похуй. Нет. Первую. Я в первой. Где ты? Тут я. Давай. Нет. А куда тогда нам? Не знаю. Хороший, блядь, вопрос, куда, да? Да, сюда. Нет. А куда? Сюда? Я не знаю. Мы куда туда пришли? Так, подожди, дай я вспомню. Мы были в отеле. В отеле нашли код. Код ввели. После чего мы зашли.
Зашли вот в эту вот хуйню. Да? Код мы вводили, код, иди сюда. Код мы вводили. Компьютер. Ну. Ну, иди вводи код. Так дверь уже открыта. Где? Ну вот. Не открыто. А как ее открыть? Куда вводить код? Компьютер. В компьютере. А тут нельзя ввести нихуя. Иди сюда. Сейчас. Куда? Сюда. Иду. Ну. Вводи этот. Вот сюда, иди сюда. Какой вот здесь код лежит? Код. Не, я знаю, что тут код лежит. А куда его вводить-то? Да ты же вводил, блядь. Нет, мы другой код вводили. Вчера, который нашли в отеле. Не, значит, нам надо это. Блять, а как тут? Мы были на 5 уровне. Как нахуй попасть на 6, блять? Чё, блять, за ебанина нахуй? Как попасть на 6 уровень в The Escape Backrooms? Сколько стульев? Раз, два, три, 4. Это мы вчера делали. Нет, раз, два. Левел 1, левел 2. 3, 4, 5. Пятый подуровень, третий подуровень. Блять, надо Wi-Fi включить. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. 94, блять. The End Level. Чего, блядь? Подуровень. Сделали мы его. Сделали эту хуйню. Опять 2 уровень. В этот раз бежим. Так. Вот. Опять 2. В этот раз бежим в сторону фан, пробегаем темную зону, добегаем до... Женя, блядь. Не. Короче, в этот раз нам нужно бежать не на станцию, а на фан, оказывается. Ага. Вот. Вот. А как туда нахуй попасть? Вот сюда. Вот Чё? сюда. Это? По этим, по этим, понял? По этим, какого? Там будут эти... Камеры. Камеру мы уже Помнишь? сделали. Сюда беги. Иди сюда. Ты где? Да. Вот первая. А нам нужно этот, где выбираем, типа, куда бежать, станцию или фан. Всё. Типа, или веселье. Иди сюда. Давай. Закрыто, нахуй. Вот в эту. Мы сейчас в офис придем. Ну и все. А нам другое место нужно. Ну и что? Пойдем. Ты помнишь, как отсюда на станцию выйти? Да. Вот сюда нужно, Жнёк. Жнёк. Сюда.
Вот сюда иди, где я. Где? Вот тут где-то. Вот сюда. Ага. Вот сюда и на лестницу вот вперед. Вот. Вот сюда. И чё? Теперь надо на станцию как-то вернуться, блядь. Ебать. Пойдем. Подожди. Нет, стой, не то. Мы тут сейчас собаки будут нахуй назад, значит. Назад сюда. Блять, а как на станцию? Можешь перезапустить? Просто она на сейве сейчас откроется. Нихуя. Так во! Не, я перезапустил, типа, я попробую. Иди сюда! Иди сюда! Не, нам нужно обратно ждем. Куда пошел? Вот где где выход в офис. Зачем? Сейчас пойдем. А зачем? А сейчас с этого пойдем на первый уровень. И на первом уровне мы выходим как раз таки на станцию, типа. Вот, а на станцию уже нужно бежать на фан. На веселье. Теперь в первую комнату. Вот эту. Теперь вот этих ход хуйни надо пробежать. Открывай ты, блядь. Так, открывай двери. Нужно опять эту хуйню найти. За дверями, которые... И миндальный этот забирай, миндальную воду тоже. А, пригодится. Ничего нет. Погоди. Поёбля! Успел. Нет, нихуя. Тоже пуст. Сейчас ждем. Поёбля! Добежал? Да! Хорош, сейчас я тоже добегу. Нет, нихуя! Заебись, значит, в следующую нам. Блять, я сдох. А, ты тоже решил откинуться. Ну его нахуй скажи, одному неинтересно, блядь. Давай это, справа пойдем. Справа. Давай попробуем. Давай. Это ты Погнали. Блять. Нихуя я сюда не успею, да, сейчас? Блять. Сука. Налево не успеваешь, короче, добежать. Нам нужно все-таки сначала поочередно по правому идти. А! Мигнула? Где мигнула? Че мигнула? Ну, она мигает, нет? Нет. Пизда. Не нужнёк нахуй. Ладно, сейчас попытаюсь выход найти, блядь. И он появится.
Миндальной воды надо там набрать. Тоже. Чтобы, блядь, не сдохнуть, блядь. Нахуй от этих, блядь, рассудков, блядь. Так, все, ждем. Ждем. Надо вот так тут вставать, примерно. Чтобы добежать прям 100% можно. Так, вставать. Да, блядь, да... Ты чё, блядь? Всегда нахуй добегал, сейчас не добегаешь, блядь, долбоёб, блядь. Короче, Серега. Давай, до завтра. Я завтра во сколько? Шел в 10, давай, встретимся и все. Нормально будет. Ну да, где-то, может, в 11, где-то так. Ну, в 11. Давай в 11. Ага, ну давай. я чё, я позвоню сразу. Ага, ну давай. Давай. Спокойно. Ты чё там? Давай, блядь, это, решай свои проблемы, блядь, с этим, своим ГДЗ, блядь. Да. Да, блядь. Все тогда. Давай, до завтра, спокойно. Сука. Брик ёбаный. Давай. Все, давай. Пока. Спокойной ночи. Давай. Давай, спокойной ночи. Все, нахуй. Устал я играть. Короче, Санек, если ты еще тут, давай. Тоже спокойной ночи, пока. Я пошел. Завтра, может.